Ṣadé ọmọ ẹkùn náà dá ọmọ ẹkùn náà rè àgàgà ọmọ tó ti ga ìlà bí bàbá mi lọ ẹ̀bà mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin Sunday kò ṣá owó obìnrin ẹ̀bà mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin ọmọdé ẹmọ tẹ̀rí ẹ ó kọjá kéré mi nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ làgò ṣe bá ti rí oyè àgò ọmọkùn tó fi torí ọmọkùn tó fi tìlù nínú àwọn tó rí ṣàdá ní Sunday Igboho akọni ọmọ ìsàlẹ̀ tẹ́ńdọ̀bà jẹ́rí mẹ́ta tó lá ìkópa jẹ́kùn jẹ́rùn apátápàrà tó ń para ẹ̀ lájúbà ó kọjá ọkùnrin mẹ́ta ìṣẹ́jẹ́ ọkùnrin mẹ́sàn-án Sunday lọkùnrin gàgà gbogbo ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òkè ayé òye ó ṣe ń fi kan kún ọ lójú ó ń fi kan kún ọ lẹ́nu ọ̀kan tó kù ló fi ń kún ọ lọ́nà fún oníhùn ọmọ aládìgún oníhùn ọmọ adé ẹ̀mọ́ ṣébẹ́yìn lọmọ rí adé ọmọ kẹláwẹ̀ ọmọ òkúta mẹ́ta ó lè ṣe lójúde ọba ẹ̀rí ọ̀kọ́kọ́ mi lè ṣe lálọ́ ọkọ̀ sì kọ́ mi lè ṣe lábọ̀ ẹ̀kẹta nígbà tí mi ò mọ̀ náà ni mo wà lálàdé àdínkùn mo ní mo mórí adé lọ́mọ lásẹ̀ kí orí adé ọmọ aládé ṣẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ̀yin lòrò olúwa kúnyán tó kún bọ̀ wá bò ṣá ọmọ láti ló wá ṣẹlẹ̀ gangan ṣèbádé aládìkún làgbà kan láàfin tí bàbá dẹ̀ fi ṣọba ọmọdé ẹmọ ọmọ aládé ọmọ ọba ẹ̀bà mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin Sunday kò ṣá owó obìnrin ẹ̀bà mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin ọmọdé ẹmọ tẹ̀rí ẹ ó kọjá kéré mi nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ làgò ẹ bá ti rí oyè àgò ọmọkùn tó fi torí ọmọkùn tó fi tìlù nínú àwọn tó rí ṣàdá ní Sunday Igboho akọni ọmọ ìsàlẹ̀ jẹ́ndọ̀bà kó lajú àsọnà ó kọ́ àlọ́gbọ́n ó jí wa dìde ẹgbẹ́ tí gbogbo Yorùbá ń sùn jọ ló jí wa dìde ṣe wá rí pé akọni ni òòṣà ọmọ ni lídà gidi ni ó yẹ ọmọ fojoojúmọ́ bí ó tún kí ẹ délé òdélé aláàjì mú ṣe bẹ́yìn lọ́mọ àwọn ọmọ ju ẹ̀ka ta ló fẹ́ wò lójú àgùnyàn olóko dáná kò lè ṣàgẹ̀mọ́ ṣe bẹ́yìn lọ́mọ yìí gbìngbìn àgbògùn yìí gbìngbìn lájà bàbá mi ló pe bàrà bí ẹni tí ò lálàjá eégún bẹ nílé ọmọdé ẹmọ ògún bẹ lẹ́kàn ọmọ sọ ẹ̀fà tún bẹ lẹ́bà mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin Sunday Igboho ṣá owó obìnrin lẹ́bà mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin ọmọdé ẹmọ tẹ̀rí ẹ ó kọjá kéré mi nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ làgò ẹ bá ti rí oyè àgò ọmọkùn tó fi torí ọmọkùn tó fi tìlù nínú àwọn tó rí ṣàdá ní Sunday Igboho akọni ọmọ ìsàlẹ̀ jẹ́ndọ̀bà tán. Mo kí gbogbo wa pé a very good evening and welcome to the Friday edition. The 20th day of the month of October. As we prepare the program, let us put this out in condolence to the family and friends of our father that died in France. I'm talking about Mr. Ogunleye Ladeji Johnson. On behalf of the Yoruba people, we pray for the family and we pray
that may Almighty God continue to be with the family. On behalf of Let's listen to this from Dr. Loyegbo to the family. Yoruba Nation, and also on behalf of Dr. Oloye Igbowo to the family and the president of Oduduwa Association in France, late Mr. Ogunleye Oladimeji Johnson, 67 years old, who slept in the Lord on the 16th of October 2023 and will be buried today, the 20th of October 2023. May his soul continue to rest in peace, and may his soul continue to remain resting. And to all those members of Oduduwa Association in France, Dr. Oloye Sunday Igboho sent his greetings to all the members and all those that have been left behind. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè jí bàbá wa Mr. Ogunleye Oladimeji Johnson tó sùn nínú Olúwa nígbà tí Ọlọ́run pè wọ́n padà ní on the 16th of October 2023 tí wọ́n máa sin wọ́n ní èní on the 20th. Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún Olóyè Dr. Sunday Igboho, kí ọba Elédùmarè kó wà pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí náà, kó dẹ̀ foríjì òkú àti gbogbo ìtọ́fisílẹ̀ àtọmọ. Fún olódodo lọ ṣáájú ọjọ́ ibi, bàbá wa Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ní pé ká kí àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́, ọmọ àti àwọn ajìjàgbara ilẹ̀ olómìnira nípa ikú bàbá wa Ọ̀gbẹ́ni Ògúnléyè Ọládìméjì Johnson tí wọ́n jẹ́ ààrẹ Oduduwa Association ní ìlú Faransé. Bàbá fi ayé sílẹ̀ ní ọjọ́ 16 oṣù kẹwàá ọdún 2023. Ẹ ṣé, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ gbé ṣe fún ilẹ̀ olómìnira. Ẹ̀yin bàbá dára o. Àmín. Tó, kọ́lọ́run kó foríjì òkú náà. I've managed to speak to friends and colleagues in France. A máa ń gbàdúrà pé kí Ọlọ́run má jẹ́ ká kú sẹ́yìn odi, but the chances pé àwọn kan máa kú sẹ́yìn odi is very, very high. But we can only pray that the rest of us, kí ọba Elédùmarè kó gbé wa dé ibi tí a fẹ́ lọ gangan lórí ìrìn àjò yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ti fi aṣọ bora, ó ti lọ síbi tágbà ń rè. But I'm sure that what many people want is that the quest and the fight continue. Since we can only present what Nigeria looks to you, I don't have the weapon to fight the federal government. I don't have what it takes to fight the government. But when it comes to the media, the enlightenment, the education, and also to go out of my way, I can assure you that even if it's going to take us some time, Nigeria would eventually have to come into a kind of a conversation so that we can all decide the future of how we want to continue gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nínú Nigeria. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n ń darí ètò yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọdẹ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àgbàlagbà. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá láì fẹ́ nìkankan sílẹ̀, nítorí pé role olúkálùkù wa ń play ó yàtọ̀. Role tèmi ń play ó máa yàtọ̀ sí role tí ẹlòmíì náà máa play. But in tí mo fẹ́ kó máa gbé lọ́kàn wa ní gbogbo ìgbà ni pé 50%
tí mo sọ lánàá àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n náwọn tí ready láti lọ a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó fi tí wọ́n dá dúró àwa máa tẹ̀síwájú a máa fi ẹ̀kọ́ a máa fi kọ́ra wa a máa fi gbogbo tí olúkálùkù wa mọ̀ a máa fi ṣe presentation àwọn 50% yẹn wá bá wa lọ́nà nígbà tásìkò bá tó àbọ̀rọ̀mọ̀yé yín nísìn nítorí pé àsìkò máa tó tí àwọn 50% tó kù nígbà táwọn náà bá rí wéètì bí nǹkan ṣe ń lọ nílé gẹ́gẹ́ bí inú ibi tá a wà táwọn pè Nàìjíríà wá come together pé bóyá kí gbogbo wa kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ béèrè fún ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè yẹn is an inalienable right gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ ní wákàtí bí mo ti ṣe ń kí gbogbo yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ jẹ́ kó lúkálukú wa ká fi ìdílé nǹkan ká túnjọ ṣíra wa ní ọkàn ká wo ibi tí ìrìn àjò Yorùbá àti ibi tí olúkálukú wa kí la fẹ́ gangan ètò olúkálukú fẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lótìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí wọ́n ní à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ yìí wọ́n ní ìtaláwà bóyá ó ń ká wa lára pé a níṣẹ́ la ṣe ń gbé eléyìí dání àbí bóyá a ní nǹkan míì tó yẹ ká máa ṣe but èmi máa fi yé gbogbo ọmọ Yorùbá pé iṣẹ́ pọ̀ tí à ń ṣe àmọ́ wọ́n ní omi ló pọ̀ ju ọkà lọ àbí báwọn ọmọ Yorùbá ṣe máa ń sọpọ́ nìyẹn èèyàn tí Elédùmarè dáadáa ni wá àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ti hold wa mọ́lẹ̀ tí kò jẹ́ kí ògo yẹn kó tàn síwájú ká kọ́kọ́ play lè àwa máa bá ètò yẹn lọ mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé gbogbo bí tí ẹ ti ń fẹ́ máa gbọ́ wa ní gbogbo platform we are fully set tí bá wà báyìí lórí ìjókòó màá sọ fún yín pé 1 2 3 4 5 6 àdèmà connect eléyìí 7 platform ni mò ń communicate ibi tí mo ti lè bá ibi tí mo ti lè challenge government nítorí pé government ò lè control ilé tèmi ṣe yìí gbà tí mo dẹ̀ níbọn tí mo fẹ́ fi bá government jà bọ́ mo sọ fún yín lánàá mo ní Bọ́lá Tinubu òun náà mọ̀ nípa media ọmọ Yorùbá ni ó fẹ́ change narrative yẹn but àwa náà dúró dáadáa gẹ́gẹ́ bí wọ́n bá tí a ní in terms of communication láti fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ British government ò lè stop ní tí mò ń ṣe gbogbo ẹnu mo fi sọ kódà lọ́la wọ́n máa protest lọ́la àwọn tó wà in support of ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Palestine ọlọ́pàá ti sọ fún wa pé ká prepare fún another 50,000 people tó bá dé stage kan ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní UK tó ń bẹ l'Amẹ́ríkà ẹ̀yin náà máa jáde rú ẹ̀ ẹ mọ̀ pé èèyàn mọ̀ kan máa jáde lọ́la nísìn ní Central London in case tó bá fẹ́ lọ Central London lọ́la plan journey ní last week about 50,000 èmi ò gbè síbì kan pé ibì kan nìyẹn kan ń jà sí ìran tí wọn lọ ń jà torí ẹ̀ ìran tèmi lèmi náà torí ẹ̀ jà nígbà tá a dẹ̀ tí ní nǹkan tá a fẹ́ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà nǹkan kan tí mo sì ní òun náà ní media platform yìí gbogbo tó bá dẹ̀ gbà pátá ni máa fi media platform yìí ni máa fi ṣe enlightenment fún gbogbo yín you don't have to accept it and you don't have to believe it màá sọ díẹ̀ nípa àwọn tí wọ́n ń ṣe léyìí tí mo tún wọ̀ yìí wọ́n ní èmi ni bàbá Yorùbá wọ́n ní ó yẹ kí n máa jáde níjáde tó dáa ilé ló ń pè ní Yorùbá proud nationalist tó bá sọ pé ọmọ Yorùbá jẹ́ kínú ẹ̀ máa dùn pọ̀ ọmọ Yorùbá ni ẹ́ kò ń ṣe tá a máa fi bò pé àkíṣe ọmọ Yorùbá èmi o I am a proud nationalist kódà tó bá ní kí ló dé tí o ṣe like ìran Yorùbá sọ fún wọn pé ìran wo ni mo bá tún fẹ́ràn tó bá ń ṣe ìran tí wọ́n bí mi sínú ẹ̀
tó bá jẹ́ pé ìran Haúsá ló bí mi sí èmi náà fẹ́ràn Haúsá àmọ́ eléyìí tá gbé dání kò ń ṣe hate speech kò dẹ̀ ń ṣe pé à ń tako ẹnì kankan in tá à ń sọ ni pé ẹ̀tọ́ yìí ó ti di dandan pé kó fún wa àmọ́ àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ eléyìí tá a ṣe ń ṣe abẹ́lẹ̀ la ṣe ń ṣe àdúrà ni pé kó má di ibi tí ó máa di nǹkan míì kó tó di pé a máa pariwo síta but before that ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí and a very good evening and welcome. Please do not call and disturb during the presentation. Àti bẹ̀rù àṣìṣe ìṣọ̀kan ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun ọmọ Odùduwà bọ́ sí ipò. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí bí ẹ ti ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí gbogbo àwọn bàbá wa nínú Olúwa. Bọ́ká tó máa kí àwọn àgbàlagbà, mo kọ́kọ́ ṣèbà fún gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo bíi tí ẹ̀ka ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ àti tó ń represent wa níta àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba wa tó ń bẹ nínú ilé. Lára àwọn 50% tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nínú wọn náà ni àwọn ọba tí wọ́n sì ń gbé yẹ̀wò. Ẹ má ti pè wá nígbà tá ì tí ṣojú òpó ẹjọ́. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba presentation débì kan ká tó máa gba call. Mo ní understand pé ẹ̀yin kan máa ń fi dá sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bọ̀ nígbà tí bá pè àní wà ní section bí tí a fẹ́ gbé ètò yẹn lọ. Mo kí àwọn ọba aládé bí bàbá wa Olóyè Ìgbòho bó ti ṣe sọ pé àsìkò yóò ń ṣàsìkò tá a máa bú àwọn ọba wa, so a gbọ́dọ̀ máa kí wọn dáadáa ni torí pé iṣẹ́ táwọn ọba wa máa ṣe fún wa ó sì máa pọ̀. Àmọ́ nítorí pé ojú ń kán wa tẹ́lẹ̀ la ṣe ń pe àkíyèsí àwọn ọba wa. À ń pè wọ́n níbí, à ń pè wọ́n lọ́hùn, kò sórúkọ míì táì tí pè wọ́n. Àmọ́ bí olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ bí ṣe sọ, ó ní gbogbo wa kọ́, ó ní ká ṣe kí ni ká wà lójú kan, ọ̀rọ̀ àwọn ọba ká fi sílẹ̀ ká máa bá iṣẹ́ Yorùbá Nation lọ. But èmi sọ fún yín pé lára àwọn 50% tó ń ṣe ń dìlé ìdí tí Yorùbá Nation ti tẹ̀síwájú púpọ̀ òun làwọn ọba wa. Àwọn ọba wa ní àṣẹ tó pọ̀ lọ́wọ́, regardless of whether there is a political whatever tó ń lọ ní Nigeria according to the new or the present or the previous or whatever the setting is.
tí àwọn ọba wa bá pàṣẹ lálẹ́ yìí wọ́n bí gbogbo ẹni tó ń jẹ́ Security Council dá ní United Nations kó sọ pé à lọ. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, mo kàn fún yín ní the weight. Bọ́ kí n tó máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ibi tó ń pè ní ọmọlúàbí apparel. Bóyá tí wọn náà bá fẹ́ràn nǹkan tí mo wọ̀, especially òtútù ti dé, bí ṣe wà bá àtẹ́gùn yẹn fẹ́ díẹ̀díẹ̀ bọ̀ kò tí pọ̀. Tẹ́ bá like in tí mo wọ̀ yìí, ṣe rí pé so fashion pé a bá fọwọ́ sí bíbá torí òtútù ni ó máa ń protect the wind because kò tí pọ̀ nísìn ìbíbá yóò dàbí Canada, so tó bá dé stage kan èèyàn lè ọwọ́ èèyàn máa kákò, ẹ̀jẹ̀ ò ní flow, so ìyẹn ló ṣe design aṣọ ìbáyìí. Wọ́n ń pè wọ́n ní ọmọlúàbí apparel, www.ọmọlúàbí apparel. Gbogbo tó bá ti jẹ́ nǹkan Yorùbá tó bá ti gbé wá bá mi, èmi gbọ́dọ̀ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ó ń bẹ níbẹ̀. Èmi ò ní bẹ́ẹ̀ polówó ilẹ̀ ní Nàìjíríà o, mo dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ polówó business ní Nàìjíríà torí pé mo ò lè fẹ́tẹ̀. Vetting system ó wà very very important torí pé ibi tí irú èmi náà dé yìí, the last thing ta fẹ́ ni pé ká sọ fẹ́yàn pé ẹ lọ ralẹ̀ kọ́ wá máa fà mí lórí social media, ṣe rí pé ó máa distract tí mo gbé dání. Ohun èmi náà kémi náà máa rí advert kó máa wá sórí platform wa, but the only advert tí mo lè fi pé ó wà organic òun náà ni YouTube. Wọ́n dẹ̀ ti mú nǹkan wọn lọ, mo dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run pé wọ́n mẹ́mí mi lọ, nítorí pé YouTube ó mọ advert tó máa polówó fún yín nígbà tẹ́ bá ń wo repeated program wa, tẹ́ bá ń wo ní live. But láti oṣù mẹ́fà nísìn tó ti yọ monetization wọn, it's not the end of the world. Ó ti affect wa lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí platform tó jẹ́ media tó dẹ̀ ní family tó dẹ̀ ń run operation with 25 staff. 25 staff ni mo ní. Gbogbo media ni mo ṣèbà fún, àmọ́ platform tiwa media organization ni, kò kí n ṣe vblog, kò dẹ̀ ṣe blogging. Nígbà tí ọmọ mi tí mo sọ fún pé má lọ sí Lekki toll gate, à ń ṣèrántí àwọn ọmọ tó kú, mo ní kó má lọ, ó náà gà, ó ní mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ kátẹ̀ lọ wo bóyá ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. Ó ṣeéṣe ó yẹ kémi náà wà ní Nigerian High Commission lálẹ́, but fún ìdí kan àbí ìdí kejì mo nílé lọ́mọ́ nígbà tí èèyàn bá ní family tó dẹ̀ ní other commitment. Ó wù mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kémi náà lọ ṣe kí lọ ṣe oṣù, let me just put it in English because Yorùbá yẹn nígbà mi ó máa ń kọ́ wa lẹ́nu. I meant to go to the embassy, ẹ mọ̀ pé yẹn máa flow, ara problem tó dálẹ̀ náà nìyẹn. But for reason known, I can't make it down. I would have loved to go and represent the Yoruba people, regardless of whoever died, you know, at the 2020 outcome of the EndSARS. But I won't be able to be there tonight. So in case I expect I won't be able to for other reasons. But kò mí pé torí pé àwọn EndSARS ò ṣe Yorùbá nation, they are human beings. So mo ṣì ń kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́lẹ̀ ránṣẹ́ sí mi, ó pọ̀ tó fi ránṣẹ́, wọ́n dẹ̀ ṣì ń kó mi bọ̀. Wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ má tẹ̀ repeat aṣọ tí bá ń wọ̀, mo ní kò má tà. Torí èmi máa ń like aṣọ mi kó bá ti dá lára yàn. Èmi ò ń ṣe fashion designer, but Yorùbá outfit tó bá ti gbé fún mi mo gbọ́dọ̀ wọ̀. So tí wọ́n náà bá wá like ẹ ó lè lọ sí www.omoluabiapparel, màá spell gbogbo ẹ̀.com. Àwa máa kọ́kọ́ spell ẹ̀ ní Oscar Mike Oscar Lima Uniform Alpha Bravo Indigo Alpha Papa Papa Alpha Romeo Echo Lima.com. Ó ti yá wọn tí mò ń communicate pẹ̀lú. But fáwọn òkúrù pẹ̀rù, àwa tá a lọ sí school bíi tèmi báyìí, wà á ní O for Orange, M for Mother, O for Orange, L for London, U for Uniform, A for Apple, B for Ball,
I for insect, A for apple, P for papa, P for papa, A for apple, R for Romeo, àbí kò ní R for rabbit, E for egg, ẹyin jíjẹ, L for London. Tó bá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ ṣáà fi .com sí àgbẹ̀ débi tó ń lọ. Ó ti di dandan pé mo gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn eléyìí ló ṣaṣọ ẹ̀ nítorí pé purpose tó fi ṣe ni pé tí bá ti wọ̀ níta tóyìnbó bá ti rí lára mi proud nationalist tó o bá tẹ̀ mọ̀ pọ́ mọ Yorùbá ni mí for the fact pé mò ń sọ pé I am a proud nationalist wọ́n mọ̀ pé mò ń wà proud nípa ìlú mi àwọn ọlọ́mọ wa béèrè pé which country màá wá ní Nigeria but Yorùbá man because tó o bá dárúkọ Nigeria tó bá kàn sọ pé Yorùbá ni ẹ́ kò ní yé wọn. I've done that before. Tó bá lọ sọ níta pé I am a Nigerian. Tó bá sọ pé I'm a Yoruba man. An English person doesn't know who is a Yoruba man. Kò mẹ́ni tó jẹ́ Yorùbá, kò mẹ́ni tó jẹ́ Igbo. But tó bá ní I am a Nigerian, but tó bá ti fi but yẹn sí, that means pé ó ní comma. Àwa fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Wà wá ṣe máa ṣàlàyé fún pé Nigeria yẹn 1914 àwa ní you should be a proud nationalist. Now ẹ yẹ ká padà sílé. So mo kí gbogbo àwọn different platforms àwa la jẹ́ part of the 50% tó ń polongo Yorùbá nation. Èmi kọ́ ni platform tó dáa jù. Èmi dẹ̀ kọ́ ni the best or the brilliant among Yorùbá. But mo ní mi ni last man standing lórí ìrìn àjò yìí. Ó máa cost mi ní a lot. But mo ti gbà bẹ́ẹ̀ pé bọ́lọ̀ ṣe kọ́ nìyẹn for now. Ọdún mẹ́wàá ni, ọdún méjì ni, ọdún mẹ́ta ni. Ẹlòmíì ó sì máa sú wọn nínú tagbé dání. But èmi dúró pa. Nítorí pé 15 years ni mo fi sáré pé mo fẹ́ gba ìwé ìlú yìí. Mo ti sọ so many times. 15 years ló take me pé mo fẹ́ gba ìwé lásán ọmọ tó ń pè ní ìwé pé kò lè ṣiṣẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣe ń dé sí lóyìnbó. Mo ní èmi ò kí ń ṣe visa but tó bá wọ London tó wọ Scotland tó wọ Wales kódà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe nílùú yìí tó o bá ti ń ṣe legal máa fún ẹ ní direction. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ibi tèmi gbé lélẹ̀ mo bá ìyá mi níbí báyìí ni òun ti ní experience kò bá jẹ́ lé council ló ní problem pẹ̀lú kò bá jẹ́ pé èèyàn kan ló ń disturb ẹ ìwọ ṣàkàn sáwa màá sọ tó máa ṣe fún ẹ nítorí pé ìlú tó lófin la wà yìí but má ṣe illegal thing èèyàn ò ní ìwé òmíì pé ò lè máa ṣe tá à ń ṣe yìí Nàìjíríà ni wọ́n ti èèyàn kan pè mí ó ní Mr. Koiki ẹ máa bá mi yọ èmi náà ti dé Canada mo ní ẹ ti mọ bó ṣe rí ó ní kò ní da fún Nàìjíríà ṣọrí ìwọ tó ò travel ó ti lè mọ feelings tó ń pè ní freedom so mò ń bẹ̀rọ̀ lọ́mọ ní 15 years èmi ò gbàdúrà pé kí Yorùbá nation yìí kó tó 15 years a ṣẹ̀ṣẹ̀ 3 years ni gbọ́ mi dáadáa 15 years nínú 15 years yẹn I was living comfortable in this country so pé Yorùbá nation tá gbé dání Mr. Koiki jọ́ ló fẹ́ bọ́ sí ó ti ń sú wa ìwọ ló sú kò tí ì sú èmi torí èmi ṣe bẹ̀rẹ̀ ni kò síbi tẹ́mi lọ because nígbà tí UK gba 15 years lọ́wọ́ mi ẹ wá ń sọ fún wa pé Yorùbá nation yẹn pé ó ti ń pẹ́ jù ó mọye iṣẹ́ tí mo ṣe nínú 15 years yẹn ó mọye wàhálà tí mo ṣe bọ̀ mo dúpẹ́ fọ́lọ́run so ìrìn àjò tá gbé dání understanding ẹ̀ èmi á jẹ́ kó yé yín to your level tó bá bú mi màá bú ẹ nígbà mi tí bá dúró tí mo kàn rán wò báyìí tí bá rí comment tó jẹ màá ṣépè fún ẹ torí pé o ò ní làákàyè ni tó bá ní làákàyè ni o ò ní sọ pé mo ò níṣẹ́ mo ti fi CV mi mo ti fi wọ̀nyí rí ẹ lọ wo program tí mo ti ṣe sẹ́yìn ó wà kódà mo sì bá CV mi pàdé ó sì wà lórí laptop mi kò síbi tí mo ti ṣiṣẹ́ ní hospitality nílùú yìí agency tó bá dẹ̀ ń bẹ́ agency ṣiṣẹ́ it takes you everywhere but mo fẹ́ ká focus pé sẹ́ 50% tó ń dá wa dúró yẹn ẹjẹ́ àṣì máa wò wọ́n ràn there are 50% tó ń sọ pé Yorùbá nation kọ́ ni in tó kàn nísìn so ẹ jẹ́ ká ṣà máa wò wọ́n ràn báyìí káwa máa báṣẹ́ lọ bọ̀ ká máa sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé in tí Tinubu náà jà fún ní 1994
tó fi di pé Abacha fi pa tó fi sá kúrò tó fi set up Kudirat deal. Ayé yẹn ò sí mọ́ nísìnyí o, ayé ta tún wà nísìnyí ó tún ti wà more advanced jùgbà yẹn lọ. Àwọn ò ní Kudirat radio lóòótọ́, but nígbà tí mo ń bá over 7 platforms sọ̀rọ̀, ó ṣeé ṣe pé 1 person or 2 people wọ́n máa gbọ́n tí mò ń sọ. Wọ́n kọ́ lè sọ pé ẹ̀ bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ. Tinubu ò ní opportunity ní 1994. Kódà ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Tinubu dáadáa ní London, mo fẹ́ mọ àwọn ibo gangan ló gbé ní UK. Ẹ lè send email sí mi info@koikimedia.com. Mo fẹ́ retrace ibi tí gbogbo ibi tí Tinubu rìn sí nígbà tó wà ní UK, because nígbà tó wà ní UK wọ́n fún opportunity. So iṣẹ́ tá gbé dání kò contradict tí Tinubu gbé dání o. Tinubu ń ṣe tiẹ̀ lọ, àwa ń ṣe tiwa lọ, and is our right. So tẹ́ bá mọ̀ nípa ibi tí Tinubu sùn tó gbé, mo mọ̀ pé Délé Momodu máa mọ̀, but ẹ̀gbọ́n mi ni Délé Momodu, tí bá dẹ̀ pé wọ́n lè máa ní Koiki, wọ́n ní fẹ́ sọ fún mi, but mo mọ̀ pé ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan máa mọ ibi tí Tinubu náà jẹ́ sí. Mo kí ní Milton Keynes. Mo sì ń kí àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn 50% tó ti accept pé lótìtọ́ lódodo the only option ni pé ká pín, bò kò nídìí láti bára wa jà. But ẹ má bá wọn tó níwọ̀ ìtì rẹ̀ dì yẹn jà, nǹkan kan máa lé wọn padà. Tẹ́ bá rò pé àwa máa dàbí Tinubu tó sọ ní London yìí náà, ní England tájọ wà yìí, ní Tinubu ti sọ fún ló ti sọ pé I do not believe in Nigeria anymore. But ìgbà ti dé, something have changed. Tí bá ṣì ń kí gbogbo èèyàn, màá kọ́kọ́ kí gbogbo platform tó dúró tó sọ pé Yorùbá nation lẹ́fẹ́. Ẹ̀yin má worry, ẹ má jẹ́ kó sọ fún yín pé mo kí ẹyí tán tó sìn, my brother. Ẹ má jẹ́ kó fún wa ní fàbú pé we are wasting our time. 15 years, nínú 15 years tí mo fi ń bá ọmọ office pé mo fẹ́ gba ìwé, láàárín ẹ̀ wọ́n gbé mi dé airport rí tó fẹ́ deport mi, kò dẹ̀ bọ́ sí. So in tí mo gbé dání, mo ti rò more than 50 times, more than 300 times. Okay, tó bá lọ báyìí. But one thing is, the country itself is going into olole. So Tinubu lẹni tó ń dá ìrìn àjò yẹn dúró from the 50% on the other side. Nínú 50% yẹn, 15% nínú 50% ní àwọn the other side, àwọn ọba wà níbẹ̀ àtàwọn baálẹ̀, àwọn ọba kọ̀ọ̀kan náà wà lọ́dọ̀ tiwa. So àjọ pín ni. So tíyẹn kan bá wá sọ fún mi pé Mr. Koiki, go and get a job. No, I don't need a job. I don't need any more job. Iṣẹ́ tí mo ṣe ti tó mi. Ìlòdì sí ni pé ìyàwó mi àti àwọn ọmọ lè máa sọ pé dad, but màmá sọ fún wọn pé ìtí mò ń jà fún yìí is for the future, because nígbà tí mo fẹ́ gba ìwé nílùú yìí, oríṣiríṣi ọ̀nà la lò from the legal side ni mo mí no. Mo ti dé court rí, tájájọ́ sọ fún mi pé mo ní right láti set up business nílùú yìí. Èmi náà mo wá padà ní right nísìn láti set up business. Ṣé mọ̀ pé mo lè ṣe business? Ẹ mọ̀ pé ìlú yìí ò ní kí n má ṣe business. Mo sì lè má ṣe business. So in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand ni pé the journey have started and nobody can quench the fire. I'm sure pé ìwọ gbogbo tó lọ pẹ̀lú àwọn Biafra, ọ̀rọ̀ Biafra kọ́ mo fẹ́ sọ nísìn, but mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ó wà níbẹ̀. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ní knowledge pé àwọn Biafra yẹn náà wọ́n ò dúró, àwọn Arẹwà fúnra ara wọn náà wọ́n ò dúró, but àwọn ọmọ Yorùbá mo sọ pé 50% is still holding us back. Mo kí àlùkà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ dẹ̀ kú pàdé, ẹ kú gbogbo gbà. Àwọn kan ń ṣe meeting látijọ́ tí a ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, wọ́n ò dẹ̀ pa jẹrí. Ǹjẹ́ wọ́n ṣe rí Bọ́lá Tinubu, His Excellency, mo kàn fún ọ̀wọ̀ torí pé ibi tó wà ní stage yìí, ọ̀wọ̀ díẹ̀ làgbàlagbà ń fẹ́. He's the president, there's no denying about it. We don't have to agree with him. I don't agree with Rishi Sunak. Orúkọ ni mò ń pè Rishi Sunak is our prime minister. But ẹ mọ̀ pé torí àwa Yorùbá ti bá sọ pé Tinubu á máa pa, ṣé bọ̀bọ̀ ilẹ̀kọ̀ ṣá? Ẹ mọ̀ torí ọmọ Yorùbá ni wá. But kò mean anything fáwọn àtàwà labroad. Rishi Sunak is our prime minister. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe kọ́ ni mo agree pẹ̀lú.
wọ́n ní Tinubu was living in Milton Keynes, my brother. Okay, mani ẹ bá mi send the message sí mi privately. Àwọn tó mọ Tinubu nìyẹn, wọ́n ló gbé ní Milton Keynes. Wàláì tẹ́ bá fún mi ní details ibi tó gbé, màá débẹ̀ ní next week. Màá lè lọ sọ fún ọmọ Yorùbá pé ibi báyìí ni Tinubu, ìyẹn President Bola Tinubu báyìí ló gbé. Ibi báyìí náà lòun náà ti ń toríṣiríṣi ètò. Ló ti ń prepare àwọn àdẹ́kò oríṣiríṣi nǹkan ló ń fún pressure. But now, kò fẹ́ fi pressure mọ́ nísìn torí pé òun náà ti wà ní presidency. Àwa tó kù ta believe in Yorùbá nation, àwa la máa keep knowing alive. Nínú ẹ̀, wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí wa, wọ́n máa gbogbo yẹn small thing nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni, àwọn tó mọ̀ wọ́n ní Milton Keynes ní Bola Tinubu, ìyẹn President Bola Tinubu ẹ jẹ́ n fi president sí. He was once living in Milton Keynes. Is Tiba drive, Tiba pe Wàlátà lálẹ́ pé ká débẹ̀, Wàlátà máa wá gbé mi. Òun like àwọn journey bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ti ní mọ́tò, mo dẹ̀ ni mo fẹ́ ra mọ́tò. Mo máa ra mọ́tò. Mo gbọ́dọ̀ ra mọ́tò lọ́dún yìí. Insurance mi, mo ti wo insurance yẹn ti lọ sókè. Ẹ jẹ́ ká ṣe focus. Ẹ ṣé gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ bá mi send the email. Musa Kalam. Ẹ má fi details yẹn sórí online síbẹ̀ yẹn ẹ̀yẹ send ẹ̀ sí mi ẹ fi tó kúlẹ̀ fẹ́ mi èmi àti yẹn sọ̀rọ̀ musakalam@gmail.com àbí info yẹn ni email koikimedia.com platform tó dúró ni. So bí ṣe ń bọ̀rọ̀ lọ mo ṣì ń appreciate for 50%. Ṣe rí nígbà tí mò ń fẹ́ gba ìwé mi mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ immigration mi mo fẹ́ fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ máa prepare fún ìwé mi, oríṣiríṣi idea làwọn èèyàn máa mú wá. Mr. Koiki, àbẹ́ ẹ̀ ṣe báyìí. Èyí tí ẹ kí n wò pé mo lè ṣe máa ṣe. Is the same thing pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Gbogbo nǹkan kọ́ la lè ṣe nísìnyí o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ believe in Yorùbá nation. Ẹ má believe pé we can do everything. We are not yet in government. Ẹlòmínà wo mi báyìí pé Mr. Koiki èmi náà dẹ́ fi máa ṣe ń tẹ́ ń ṣe ìbọn mo níwèé o bó ṣe rí nìyẹn. So tẹ́ bá expect pé we are going to throw everything into Yorùbá nation and everything will just flourish. Àwa kọ́ la ṣe run government. There's still a government running presently right now. What we are trying to do is a fẹ́ make sure pé àwọn tó jẹ́ representative tọ̀dọ̀ tiwa, we want to get to them and say look, option yìí wà ẹ má jẹ́ ká fi sílẹ̀. But they are not going to listen now because they believe that èmi ló kàn òun ló wà níbẹ̀. Mo fẹ́ kájọ wò báyìí. If by the time tí àwọn Tinubu government bá ṣe tán tó parí gbogbo tenure, bí ọmọ náírà máa lọ sókè ni o bí ọmọ wálẹ̀ ni o, pounds then is 1,300 naira to a pound. Ó ń lọ sókè ni kò lọ sílẹ̀. Kátẹ̀ wá sọ pé Tinubu já wálẹ̀. Ó stabilize àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn ó jẹ́ kó kí Nigeria. Look, I pray that Tinubu succeed in trying to bring Nigeria to stabilize. I pray. I'll be a stupid man kí n jókòó síbẹ̀ kí n máa sọ fún yín pé mo fẹ́ kí ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Family mi ti send message sí mi ó ní òun ò tí sanwó ọmọ school òun ò tí sanwó owó ọmọ ẹ̀ school, so he needs assistance from the family here. Èmi kẹrẹ nísìn ẹ̀bẹ̀ lẹ ń tọ́jú mi. Iṣẹ́ mélòó lèmi ṣe láti 3 years nísìn. Mo ṣiṣẹ́ ó dà pa àwọn èèyàn mọ̀ pé mo ṣiṣẹ́ ṣá. Mo ṣiṣẹ́. Ẹ mọ reason tí mo yẹ ṣiṣẹ́ nítorí pé mo ti sọ ní from the beginning pé full time lèmi gbé dání. So what I'm trying to explain to us is that nígbà tí mo fẹ́ gba ìwé mi tí mo fẹ́ gba ìwé Ọlọ́run ọba o. Ó le koko bí ojú ẹja. Ṣé immigration ó le koko bí ojú ẹja. There is limited to what you can do. Thank you so much. Ìyẹn kan ní mo rí comment kan lẹ́yìn kan mo like comment wọ́n ní I love this man, he is not fake. Kí ni mo fẹ́ máa fake? I am 40 plus. Kí ni mo fẹ́ máa fake? Kí n máa wá sórí social media. Kí n máa fake. Tí bá fẹ́ fake yẹn mo ní ṣe Yorùbá nation. Mama oppress ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Màá tún máa yahoo yín, màá máa gbowó lọ́wọ́ yín. But I don't want to do that. Kò ń ṣe gbogbo aláma wà in that direction. But ohun tí mo fẹ́ kókọ̀ yé wa ni pé 15 years
ni mo fi jáde kúrò nílùú yìí. But I was going to the airport. Ẹ mọ̀ tó ń gbé mi lọ sí airport. Mo ní driver license. Ìlú yóò dẹ̀ sọ pé tó o bá níwèé, bóyá tó bá dọ̀la wọ́n lè ṣerú òfin yẹn. But for now, kò sófin kankan tó sọ pé tó o bá níwèé, ṣẹ̀rẹ́ ń tẹ̀sẹ̀ dé, ẹ̀yin tí kò balance, tí bá ti ní kò balance, ó yé yín. Àwọn kan balance. Sister mi kan pè mí lénìí. Láti America lọ ti connect wọn pẹ̀lú mi. Àwọn wà ní UK. Mo ní sọ bí tó wà. Wọ́n ní Mr. Koiki. Mo ní kí ló dé? Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ dé ní mà. Nígbà tá a dẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ, mo rí pọ́rọ̀ iṣẹ́ ni. Ṣe níwèé. Wọ́n náà wọ́n níwèé. Ẹ bá ti níwèé kékeré ní ìtókù. Wọ́n ní wọ́n náà wọ́n lẹ́ experience. Mo ní níbo ní UK. Wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ fún yín, but ẹ tún lọ báyìí, ẹ lọ sí job center. Ọ̀rọ̀ less than 2 hours ago ni mo ń sọ yìí o. At America ni mọ́mí yẹn ti connect wọn. Mo ní tẹ́ bá ti dé ìlú yìí, àwa ti di bàbá sí ìlú yìí. Ọlọ́run ló fi jogún ẹ̀ fún wa. Kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ oppress ẹ, but ìwọ náà máa oppress on anybody. But in tí mo fẹ́ fààyàn ni pé in 15 years, mo ò mà rí Nàìjíríà. Ó dé stage kan, cousin mi kan ní já sọ̀rọ̀ ni. Àbí wàá lo pálí tèmi, British passport lòun ní lọ́wọ́. Ó ní àbí máa fi pálí tèun máa fi jáde. Ẹ mọ̀ pé tí bá fẹ́ lọ Nàìjíríà, tó bá bá níwèé, tó bá ní Nigerian passport, wàláhì airline máa gbé ẹ, àti padà wá ló máa jẹ́ problem. Àti padà wọlé. A dẹ̀ mọ̀ pé ní Nàìjíríà, ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, gbogbo àwọn ọdún yẹn ó máa ń ṣẹlẹ̀. So tí bá tẹ̀ lo British passport tí bá lo Nigerian passport jáde, for argument's sake, mo kàn fẹ́ kó yí eyín kẹ́ lè mọ̀ pé ṣe rí Yorùbá nation tá gbé dání. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Olúgbẹ̀dù, kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ẹ̀gbọ́n mi oní Range Rover. Mo ń bọ̀ wá kí ní Wolverhampton, a máa ṣe fàájì lọ sí àwọn inú àwọn forest yẹn. Èmi àti thank you so much. Ṣe rí ọ̀rọ̀ ìwé, ṣe rí Nàìjíríà tí mo lọ yẹn, àyùn Nàìjíríà wà lára mi. Ó dàbí pé kémi náà máa lọ, ó yé yín, kí yín máa lọ, bó tẹ̀ yẹ pé àwọn ọmọ dẹ́mdẹ́m ló fẹ́ lọ bá lọ́hùn, bó tẹ̀ yẹ pé ó fẹ́ lọ jàmàlà ṣítà, ó yé yín, we love Nigeria then. Mo ń sọ̀rọ̀ 15 years ago lélẹ́yìí o, mo ti pé 25 years nílùú yìí. Ó wá ní kí n lo passport òun jáde. Mo wá ní tí bá jáde, tí bá ń padà bọ̀, tí kinní yóò bá lọ gbá ńkọ́. Mo ní mo rò pé ọ̀nà yẹn da. Mo ní má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ní sórí Nàìjíríà tó ń rí yẹn, ṣèbí táwọn èèyàn bá lọlé, ṣèbí tí wọ́n bá lọlé, o máa bá mi gbé, mo lẹ́pà ẹ̀pà, ó wà ní cupboard mi, mo ní gàrí Ìjẹ̀bú, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ tí mo ní so ìgbà tásìkò bá tó, èmi fúnra ara mi màá wọ plane, màá lọ Nàìjíríà. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní bẹ́ẹ̀ ni àmàlà phase 2, ẹ ṣe gan ni dáàdì mi, ẹ rán mi létí. Ṣé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní Yorùbá nation yẹn ìgbà ló fẹ́ bọ́ sí, kò lè bọ́ sí, bọ́ ṣe ń sọ fún mi náà nìyẹn pé gbọ́ sọ fún mi o, but ẹ mọ̀ pé lómi a máa sọ fún èèyàn lọ́pọ̀ ara èèyàn pé let me put it this way, ẹlòmí ò believe pé bóun ṣe wà lábroad òun lè gbàwé. Tó o bá dẹ̀ gbé application wọlé, o ti bẹ̀rẹ̀ case pẹ̀lú home office. So application ta bẹ̀rẹ̀ nísìn, wàláì tàláì sọ́mọ́ bí láì láhùwà, mo ní mi ní last man standing gbogbo yín. Èmi ò lọ́bi kankan lórí Yorùbá nation. Tó bá sún gbogbo mídíà, èmi ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Nítorí pé mo ti rí pé that is the only solution sílùú burúkú yẹn, ìlú tó ti báyé gbogbo yàn jẹ́. Èmi ni last man standing. 15 years. Wọ́n gbé mi dé police station. Mo sùn detention camp. Detention camp kan wà ní Gatwick, mo sùn bẹ̀. Ìkan wà ní Dover, mo débẹ̀. But ìkí mo fẹ́ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí Yorùbá nation tá gbé dání, tẹ́yìn kan ti ń sọ pé ó ti sún yín, ìgbàlẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ó sún yín. We will continue to stick to the message. The 50% ni mo bá sọ̀rọ̀, we will stick to that message that it is either Yorùbá nation or nothing. Àkànní Mr. Koiki, ṣe jẹ́ kí Ìgbòho kó wá lọ ṣe politics, ẹ̀yin bomb bastard. Kí Ìgbòho wá lọ ṣe politics, ẹ̀yin fi pé politics in Nigeria yẹn, ẹ fi pé politics ló ń ṣe yẹn. Ìyẹn ń ṣe politics. À ń sọ̀rọ̀ nípa system
tó gbọ́dọ̀ wá sísàlẹ̀, either through peace or through the other way round. Ẹ̀gbọ́n tí Simon Ekpa sọ ní Finland lénìí, ibẹ̀ kan ni mo ń lọ. But àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó ní power wo la ní? We have the power of the media. Ṣé rí gbogbo àwọn tó sì ń bú wa yẹn, àwọn tó ń bú wa yẹn, tó máa wá Koiki shut up, ìwọ ló kó bá Ìgbòho. No, Ìgbòho jẹ́gẹ́ bí bèbí. Ìgbòho, bàbá mi dáadáa, ó jẹ́gẹ́ bí bèbí. Àbí èmi ni mo kó bá Ìgbòho mọ the right thing pé ní Germany tó ń gbé pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ ó sàn ju sókà tó jẹ́ pé òun lòun provide iná fún gbóyin tí yà ń jẹ yín tẹ́ ẹ̀ báyìí ti délé olówó kan ẹ̀ lè jẹun. So what we are saying to our people is, let us not deviate from what we are doing. Mo dúró pé mo máa gbàwé nílùú yìí. Ó wá jẹ́ oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn máa fi ń gbàwé. I'm not going to go into all the details bí ṣe gbàwé, but it was a legal process. But àwọn kan dé lẹ́yìn mi tó gbàwé before me. Mo ò dẹ̀ jẹ́ kó ṣe kí ni kó affect mi. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá. Àwọn kan dé lẹ́yìn mi. Lẹ́yìn tèmi dé, wọ́n ti gbàwé before me. But mo ò ṣe kí ni, mo ò jẹ́ kí wọ́n gbàwé yẹn, mo ò jẹ́ kó jẹ́ any debar fún nǹkan tèmi fẹ́ ṣe. What I was doing is I was preparing the ground. Mo ń prepare ground pé anytime tí wọ́n yẹn bá dé pẹ́rẹ́, gbogbo tí mo fẹ́ ṣe mo ti mọ̀. In tí mo fẹ́ gbà mo ti mọ̀. In tí mo fẹ́ ṣe tó yẹ pé ìwé yẹn ló ń delay Yorùbá nation ta fẹ́ gbà yìí. Until tá bá gbà la máa tó ṣoríire Nàìjíríà o. Kò ń ṣọ̀rọ̀ èpè, forget it. Tá a bá gba Yorùbá nation, kò ń ṣe pé ẹ̀yin nìkan, kò sẹ́ni kankan tó lè ṣoríire nínú Nàìjíríà yẹn. Kò sẹ́ni bọ́dì tó lè ṣoríire nínú Nàìjíríà yẹn. Nítorí pé kò ń ṣe pé àdúrà tá à ń gbà nínú Nàìjíríà ní gbogbo inú territory yẹn kò ń ṣe pé kò ní gbà. Mo sọ fún yín pé there is a lot of hindrances. Àbí kí òyìnbó wò la lò lánàá. There is a lot of frequency. Frequency tó ń jámẹ̀ ó ti pọ̀ jù. The frequency tó ń jámù Nàìjíríà ó ti pọ̀ jù. So let me give an example. Tiba, look, ibi tí mo délé ní, mo lè pull resources from Amin. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run ni, mo dẹ̀ dúpẹ́ fún Bàbá Akíntóyè, mo dúpẹ́ fún Bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, mo dúpẹ́ fún Bàbá wa Chief Banji Ayilóge, mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Torí pé kò ń ṣe pé gbogbo èèyàn mọ̀ mí náà tẹ́lẹ̀ báyìí. No, but mo ń prepare ground. Ìyẹn mo ṣe 10 years pẹ̀lú Nigerian community. Ara pé mi ń prepare fún ground ni. Mo ń prepare fún ground yẹn pé màá lè gbé project tí mo fẹ́ lọ ṣe nílé. Màá lè lọ establish dáadáa. Màá lè ṣe tó wù mí. Mo wá rí pé ìlú olórí burúkú ni ìlú tó ti bayé jẹ́. Níwọ̀nba díẹ̀ ni mo mọ̀ nígbà yẹn. But nísìnyí mo wá rí pé àṣà àwọn nǹkan míì tá a mọ̀ tíyàn ṣe wà mọ̀ nísìnyí. Nígbà míì gan ó kọ̀ ẹ́ pé in everything you have to take risk. Mo kí ẹ must be. Èèyàn ti Koiki Media kò ní bàjẹ́ fún ẹ, my brother. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn medias wa tó wà nísàlẹ̀. Mo kí iye dára. Kódà mo tẹ̀ wo Tẹ́ni Ọmọlógo lánàá. Ẹ mọ̀ pé YouTube akọ̀ gbé nǹkan kan wá ni. Ó ń sọ̀rọ̀ Mohbad. She's doing very well. I know she's bitter. There's a lot of things that have gone wrong. But we just leave her. Mo rí tó ń ṣe analysis ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn. Mo kí òun náà níbi tó wà. Kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pé media lèmi. I monitor whatever is happening locally and internationally. Kódà mo wo program yẹn délẹ̀, and I haven't watched her for a very long time. I'm sure gbogbo ilẹ̀ ṣáà mọ̀ Tẹ́ni Ọmọlógo. I haven't watched her, but that's on that. But in tí mo fẹ́ kó yé gbogbo wa ni pé àwọn kan máa sọ fún yín pé kò lè bọ́ sí. The same way táwọn kan náà máa sọ pé Koiki kò likely pé wọ́n máa fún ẹ níwèé nílùú yìí. Ní route tí wọ́n fi gbà. Ìlú ìkẹrẹ oríṣiríṣi route tó lè fi gbàwé. Èmi ń ṣe lawyer, but in 25 years tí mo ti dé ìlú yìí, oríṣiríṣi ọ̀nà ló lè fi gbàwé. And let me put it this way, mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Yorùbá. Kò sí kéèsì kan tó da pẹ̀lú ọ̀rọ̀ home office. Ṣé rí kéèsì Yorùbá nation? Koiki, ó yẹ kẹ́ ti ṣe báyìí. Koiki, ibẹ̀ lè pẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Ọmọgbọ́láhàn,
interference, external aggressors. We have what they called a lot of interference. Lot of interference here won't affect the rest of the 50% under our duro. Mo ní pé táwọn ọba tó bá pàṣẹ lálẹ́ abèsè lédùmarè o. Tí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá bá pàṣẹ lálẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá dúró, àwa kan èmi ò mọ̀ yín o, mo lè confirm pé olóyè máa gbéra ní Germany àtèmi a máa dé Nigeria within 72 hours. 72 hours. Ẹ mọ̀ tá fẹ́ wá ṣe, a fẹ́ wá defend the territory yẹn. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ, mo ṣí fìlà fún màá ṣí fìlà fún ìyá mi. Torí pé òun ló fi mí sí line báyìí. Ó lè ti lóyún yẹn kó discharge nígbà tí wọ́n ń ṣe sisi, but àwọn wọn discharge nítorí pé wọ́n rí owó ná. Wọ́n rí owó ná. Kò ń ṣe àwọn ọmọ tó ń lóyún nísìn. Look, ọmọ 16 ò bá lóyún ní Nàìjíríà kò mean anything. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí ẹ. Àánú mi a máa ṣe brother mi yẹn. Mo bá wọn sọ̀rọ̀ nínú meeting kan níjọ́ kan. Àwọn tó ní physical challenge. Àwọn ò kì í sọ pé èèyàn tó ní disability. Èèyàn sọ pé ẹni tó ní physical challenge. Nàìjíríà kò ní dá fún gbogbo bí tí interference yẹn tó ń delay ìran ọmọ Yorùbá àwọn 50% tó kù tá fẹ́ kó kúrò. Ó dà pé ní understanding pé you are being held and pinned down. Mo ń wo Marcus lánàá. As far as I'm concerned, awareness ló ń ṣe. I'm serious. Ìjìnlẹ̀ Marcus ni mo ń sọ. As far as I am concerned, awareness ló ń ṣe. They are not doing anything more than awareness. Gbogbo pé wọ́n fẹ́ gbé Adelédé yẹn gbogbo yẹn pàbó ni, it's not going to happen. But they are creating awareness. And that is why we are the best when it comes to Yoruba people. Àwa la ni media. Mo sọ fún yín lánàá pé Tinubu ó máa change a lot of things. Nígbà tí máa fi délé, mo rí article yẹn nínú Punch, máa kà fún yín. I'm sure some of you saw it yesterday. Nígbà tí mo posted. Tinubu ti yọ àwọn kankan kúrò nínú ibi tí media wà, NBC, kíní kan ti ṣe adjustment. Because ó fẹ́ put narrative pé the unity of Nigeria must remain, and that is a complete lie. Irọ́ ni Tinubu ń pa. Mo ń try láti move around, but mo ṣe stick lórí ọ̀rọ̀ immigration mi tó take mi ní 15 years. Kò wá sí kéèsì kan tó good, kò sí kéèsì kan tó bad lórí ọ̀rọ̀ home office. Yorùbá nation, Koiki, ibi bẹ̀lẹ̀ bá gbà, bá má gbà báyìí. Kò sí case kankan tó dáa. But we must remain focused. Ìyá tó bí mi ló jẹ́ kí n mọ̀ pé as long as ti application ẹ̀ bá ṣì wà nínú home office nílùú yìí, kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè gbé kúrò nílùú yìí. So Yorùbá nation tá gbé dání, ìjọ tá bá ti kúrò lórí ẹ̀, tá ti lọ move kúrò lórí ẹ̀, tá tuntun lọ ń ṣe nǹkan míì, wá rí pé irọ́ ló ń pa. And that is why consistency must remain among every one of us, including myself. I'm not pointing finger to anybody. Mo kàn kó gbogbo wa. Ẹ mọ̀ pé 50% nísìnyí là ń bára wa sọ̀rọ̀. Àìtí bá wọn tó jẹ́ the other 50% sọ̀rọ̀. We must remain focused, and we must not be distracted. Because in that distraction, we will lose the real reason why we want Yoruba nation. Tí bá bèrè lọ́wọ́ èlò míì ní sí pé kí ni a fẹ́ Yoruba nation, tá bá ṣí phone line ní sí wá ní a fẹ́ Yoruba nation nítorí pé Fúlàní pa wá. A fẹ́ Yoruba nation kan torí pé Fúlàní pa wá kọ́ o. A fẹ́ Yoruba nation nítorí pé a fẹ́ secure identity wa as a proud nationalist. Gbogbo pé Fúlàní pa wá yẹn, nígbà tá bá gba ilẹ̀ yẹn tán, èmi mọ̀ tí ọlọ́pàá ló ń bọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá, ẹ máa gbọ́ siren, kí lẹ rò pé wọ́n ń lọ tó ń bọ̀, wọ́n ń defend ìlú yìí against any kind of insecurity. Mr. Koiki, sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń pa ní kinní kan. We cannot say anything more than the fact that the government of the day, tó jẹ́ àwọn governor, that is their job.
That is their responsibility. So for somebody like me, we will always tell you that the only option ta lè fi jókòó ìjókòó àlàáfíà nínú Nàìjíríà òun ni pé kólúkálukú máa lọ nísìn. A lè máa mọ̀ tẹ́lẹ̀ bí a 10-20 years ago. But from what we have seen now, from what we have heard, tí mo dẹ̀ rí pé àwọn ìlú kan mò ń gbọ́ táwọn ọmọ Biafra yẹn wọ́n ní wọ́n fáwọn ní visa lọ sí Finland, wọ́n fáwọn kan ní visa. Àwọn kan máa ráyè lọ, àwọn kan lè lọ. But do you know that àwọn tí wọ́n ò lè lọ yẹn, mo kí bàbá wa Wàsíù Akínyẹlé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ má bínú pé mo dárúkọ yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ẹ ṣàforíjì fún mi. Ṣé rí gbogbo problem ilé ìṣẹ̀lẹ̀, mo rí girl kan tó lọ bá Kokun Foundation, tẹ́ bá rí ẹsẹ̀, bóyá wọ́n ṣàṣẹ́sẹ̀ yẹn ni, bóyá àǹjọ̀nú rán síbẹ̀ ni, whatever it was. But it shows that this is a country that is taking our lives every day. And the only option tó wà nísìn, the only option that we have now, I don't know whether the 50% doesn't understand that, is to come into the round table and discuss the unity of this country called Nigeria. This country is holding us back. It is not just me. And it's only physical, only sister mi kan on Facebook, not láti mọ́ra for more than years now, probably only God knows how long. Only physical challenge, ọmọ méjì. And each time I look at it and ask, why is the government not there to support people? It's because there's a lot of interference. And those interference is having a big impact. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ láwọn tó jẹ́ kí n mọ̀ pé kò ń ṣe pé torí Fúlàní tó fẹ́ pa wá la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Look, ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ Tinubu, right yín ni, ọmọ Yorùbá ni. But Tinubu ní timeline táwa wà concern. The same thing tẹ́mi fi mọ̀ pé ìwé mi máa dé nígbà tó ó dé stage kan wọ́n ní 10 years route. Mo ní ó ti fẹ́ dé. Ẹ mọ̀ pé yẹn a máa calculate jọ yẹn, a máa calculate. Wàláì nígbà tó máa kù bí few months tí mo máa pé ṣé 10 years route ni àbí mo tẹ̀ rántí tó jẹ́ pé tó bá wà nínú ìlú yìí tó jáde rárá for 10 years o ní right láti lo route yẹn. Ìyẹn mo ṣe sọ pé kò sí kéèsì kan tó da kò sí tó da. Gbogbo àwọn politicians wà tó dá sí nísìn, we will continue to advise them and tell them that the best option now is to let us go out of Nigeria. Any other thing less than that is a waste of time. There will always be conflict of interest and interference. We want to maintain our cultural heritage and secure our territorial integrity. I will be so happy if I am traveling within Africa. I am known as a Yoruba man as against Nigeria. I will be so happy to be called a Yoruba man, and I will be happy to go and live in the north if that is the case. But many people seems that the Yoruba Nation campaign is like we are against a certain particular ethnic groups or the indigenous people. No, we are not. We are just trying to maintain our cultural heritage and, just like my brother said there, and secure our territorial integrity. Anything less than that, if we continue to say that we want to run election, the next election is 2027, apart from the state one that they are doing November 11 in Kogi and some other states. The next major election that we can talk about is 2027. Prepare for. They are already planning. They are already planning for 2027. But for the rest of us that believe in the actualization of the Yoruba people, what are you going to do? Yoruba Nation on Clubhouse. What do they do there? They try to enlighten and educate people. They are always there using that platform to tell people the reason why we should be proud nationalists. Why we should never bring ourselves down because bring me down. No, it's not going to happen.
but gbogbo conflict of interest tá à ń rí láàrin àwa àtàwọn ẹ̀yà tó kù, that conflict of interest will continue if we do not stop it. We want to develop our Yoruba land by gaining our Yoruba nation. I'm just reading some of the comment that is coming through. Let me, strain me too much. Let me put on my glasses because I can see that some of you are putting some nice comment there. Your face show my boss. Face me go show telemi. Moki Egbomi Yemi Fatuke, Moki Grandma, Moji Adesonya, Colitech, shout out to you. Danny Oba, Moki. Sherry gbogbo àwọn tó jẹ́ bí distraction fún wa nísìn is the interference from outside. There's a lot of interference, and those interference is holding us back. Moki Jaya Ìjọba Italy Mokis. The moment that our representative can start talking like the I picked up something from Scotland. Platform. Shout out to those of you all on the TikTok, and I appreciate every one of you for spending, the evening with me. Now, mo lè má lè play tí bá play àwọn kan ní gbọ́ ní bíbáyìí lórí àwọn tó ń gbọ́ mi. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí MixLR. Ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn tèmi níbẹ̀. Stone Cold say, "You really doing a good job. All we are saying is Yoruba Nation." Thank you so much, Stone Cold Peter. Akin Games, good evening. Allahu Baba Otojo Meta, shout out to you. Oni Tinubu will be helpless when the indigenous people push them to the M1 lane. And to ba mo meaning M1, ebere lórí comment section. I can repeat yẹn lórí platform yìí mọ́. Platform yìí is not a violent platform, but kódà tí bá parí program tó nígbà mi mọ̀ sí máa ń sọ pé máa sọ máa pú well. Sometimes I can't hold it, and I'm being honest. I try not to use that phrase "Mokiyami Kemi Belu" all the time, because mo mọ̀ pé àwọn 50% tó kù tá bá lè gain 30% mọ́ra wa, we might likely not fight. But tá bá continue in this trajectory tá ń lọ báyìí tí Tinubu bá parí bí ṣe sọ lánàá, tí kò fún yín ní regional government, tí kò dẹ̀ fún wa ní restructure àbí autonomy, fẹ́yìn tí ẹ believe in Tinubu government. Mo kí Bambo Entertainment, àwọn tí presidency Accusations mi ni òun nìkan mo lè dárúkọ lórí platform, àwọn tó kù mọ̀ nílé dárúkọ wọn. Ẹ mọ̀ pé celebrity ni Bambo, èèyàn ti Koiki Media, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo fẹ́ tó dá Amẹ́ríkà, àjọ máa ṣe fàájì yẹn dáadáa. Àwọn ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ dá Amẹ́ríkà, tó fẹ́ ṣe entertainment, wá ti dé Bambibo Entertainment, àjọ lọ sí school. Technical ló wà, èmi wà ní art class. Òun dẹ̀ ni president wa nísìn Accusations, and he's doing very well, and I appreciate every single one of them. Ọlọ́run àdébà abẹ́ tí bọ́lọ̀ ṣe ń bẹ̀ mí náà ti lé ìgbà náà kan máa ń bèrè pé ṣé Koiki náà tajọ mọ́ra wa ní school ilé ìgbà ló wá di kùrúǹtù báyìí kẹ́ things change anyway. Mo ń sọ̀rọ̀ kan lọ lẹ́ǹkan, mo ń kẹ́yìn tẹ́wà lórí MixLR. Mo fẹ́ padà lọ sórí Scotland. I might have to go and bring Masbit ní ẹ̀gbọ́n mi gbogbo àwọn fídíò tẹ máa ń show yìí òun náà ní YouTube ṣe máa ń dààmú yín ní gbogbo ìgbà. Mo ní èmi ò lè fẹ́ ṣe program kí n má mú reference jáde. So what I'm going to do now is there's a video I picked up 21 hours ago. Mo ti dá America máa ṣe fàájì rẹpẹtẹ wàláì. Fàájì tí mo ṣe London mo ń bọ̀ wá ṣe. Mo dẹ̀ máa dọ́dọ̀ Easy Dollar náà. Mo kí gbogbo yín pátápátá, and we appreciate every secondary schools. Àwa náà la maintain school, all the Accusations, all the old student association, Baptist girls, Igomode grammar school, Kinikan grammar school. Àwa nìkan náà la maintain gbogbo schools yẹn. Until when people shout Obaseki láti lọ fix the school kan ní Edo State, we shouldn't get to that stage. What people that are concerned is that Koiki, we agree pé Yorùbá láti dá dúró, but ètò láti wà. Oh yes, definitely. Mo sọ fún yín pé 15 years ló take mi kí tó gbàwé. Ètò náà ni mò ń tò díẹ̀díẹ̀. Níbi tí mo ti ń tò gan sẹ̀, wọ́n tún home office tún fẹ́ gé mi lẹ́sẹ̀ pé ìwọ bọ̀bọ̀ yà máa gbé lọ Nàìjíríà. Mo ní no ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. So asking for this right does not mean that there will not be a government run, Sherry, tó bá jẹ́ pé 3 years ago ni route a fẹ́ gbà, and I could be wrong, but route yẹn ni pé ká dà gbogbo ẹ̀rú.
kó di gbòs everything kó shut down ká má ṣe election àti lose that opportunity yẹn tẹ́ bá tún máa ṣe irú ẹ̀ ẹ tún gbọ́dọ̀ lọ dúró ní 2027. So the only thing we can continue to do now is to push the message. Mokiyami Folashade Ojo. So we will continue to push until we gain more people. Until we gain more people. Bẹ́ẹ̀ni, Akiwa SDM fúnṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe. If tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá accept ní route tèmi fẹ́ lọ nígbà yẹn, I could be wrong, but Nigeria ti wà ní standstill. And I'm not joking. Election yẹn ẹ̀ ní rí ṣe. Èntì yàn lè ṣe wà. Kò ń ṣe ta lè máa discuss because ìyẹn ti lọ. A ti lose the opportunity yẹn. Ẹ̀yin ò mọ̀, èmi mọ̀ ni. Mo sọ fún yín pé kẹ́ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ lóyè ẹni Koiki sọ pé ó ní kẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ òun. It's not something kódà mo sí mi ò mọ̀ èyí tí mo fẹ́ tí tó wà lábẹ́ ẹkùn mi yàtọ̀ sí tí mo bá rán wọn pọ́ lọ́ bá ń deliver fún olóyè. Èmi ni mo mọ tí mo gbé lọ sí Nàìjíríà. But again, I'm not here to present that because I did lose opportunity yẹn. So the next stage, nísìnyí pé we will continue to look for how we can bring more people in and discuss and then move the country forward. But pé yẹn kan máa sọ fún mi pé Koiki Nàìjíríà ò lè pín. Ọmọ mo ti sọ fún yín pé tí Tinubu bá ṣe tán in 8 years, màá tún repeat yẹn. Tí Tinubu bá ṣe tán in 8 years, tí Nàìjíríà ò rẹ̀ tí kò tí crack in a way débi pé ó máa wà visible. Ó ti crack but kò tí wà visible. Ká lọ prepare for war, fún ogun. But tá bá fẹ́ ogun, we must use this time tí Tinubu wà níbẹ̀ to push the message. Ẹ mọ reason tí mo ṣe sọ pé ká lọ prepare for war. Àwọn North ló máa gba president lẹ́yìn Tinubu. Wọ́n bí dákẹ́jáde kẹ́ni fẹ́ ṣe Yorùbá nation. Wá pa ṣégè sí wa lára. Tó bá dẹ̀ ti ń pààyàn, kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Kí n tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé there will be reaction. Reaction ni. Mo mọ̀ pé kò ń ṣerú àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ ká fẹ́ máa sọ lórí social media lélẹ̀ because it's not the kind of content pé ká máa prove kí mo fẹ́ bá mo fẹ́ sọ bígbà téèyàn sọ̀rọ̀ bí violent. But what I'm saying is that we must not allow the next 8 years kó slip kúrò lọ́wọ́ wa. We must not. We must push as much as possible. Basbi sọ pé even Aisha Yusuf officially said it on Sarah reported that we should separate. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá mi Mojí sọ pé Adesanya tí mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. What we are struggling for should be handled with courage and fairness. Ṣé rí èmi kọ́ ni akíkanjú but Ọlọ́run kọ́ fẹ́mi náà ni pé o lóògùn o tún lè ní ìgboyà o gbọ́dọ̀ nìkan. Mo ní nígbà tí mo fẹ́ kúrò ní London ní 2021 ní January ìjọ ó dà pé Friday, I can't remember the actual date tí bá lọ wo record mi ìjọ ẹ̀ mo ṣe lọ dágbére fún mọ́mísí mi pé mo ń lọlé because tí bá sọ fún mọ́mísí mi ahead pé mo ń lọ Nàìjíríà probability wà pé ó lè máa fẹ́ ẹmọ as òbí àwọn ọ̀rẹ́ wọn tọ́dẹ̀ tí ń pè wọ́n lóríṣiríṣi ọmọ yín alájà ọmọ yín Koiki n tó gbé dání yo kí tó wá sọ pé mo lọ Nàìjíríà ṣe mọ̀ pọ́lọ̀ yẹn máa le díẹ̀ ẹ mọ̀ kí wọ́n sì mi lè sit me down pé ó yá jájọ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ àti ìyá but mo lọ gbé ṣọ́ọ̀kì bá ìyá mi ni èyí wá ń sọ fún mi pé tí bá wálé ní tí mo fẹ́ wá dánwò but like I said that is not where we are going anymore now. Where we are right now is we must be firm. Àti ṣe ojojú à ń jẹ́ kẹ́rù máa bà wá bí ìgbà tó yẹ pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà gbogbo ẹnu mo fi sọ. Mo mọ̀ pé a bit of darkness ó ti ń wá díẹ̀díẹ̀. Àwọn tí bá lè lọ múná wá kákọ̀ tọ̀nà sí bíbá. Ẹ gbọ́ mi dáadáa kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilẹ̀ tá wà yìí tí kò sí nǹkan tó ń bọ̀ tá rírí. But àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀rù wa ti pọ̀ jù àti bẹ̀rù jù àti àyà wa máa ń já
kí ló já wa láyà in táwa ń dánwò nísìn àwọn Tinubu wọ́n dán mẹ́wàá wò nígbà tí Abacha wà lórí oyè mẹ́wàá ni wọ́n dán wò ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ ẹ lọ playback record yẹn nígbà Nàdẹ́kò in táwa ń ṣe nísìn is very peaceful. Mo kí yín ní gbogbo France kọ́lọ̀ foríjì dáàdi wa tó ṣaláìsí wọ́n ti sin wọ́n mo ti bá wọn Paris sọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó dẹ̀ ti kú náà ìdá wọ́n ń ṣe Yorùbá nation wọ́n ṣe Yorùbá nation kọ́lọ̀ kó foríjì gbogbo wọn bá mi ṣe náà kọ́lọ̀ kó foríjì kó tẹ̀sán kó túbọ̀ jẹ́ kí Mohbad náà kárí justice fún bí ṣe sọ lánàá mo ní mo wo Tẹ́ni Ọmọlógo tó ń ṣe presentation Mohbad but n tẹ́mi gbé dání kọ́ nìyẹn so Yorùbá nation lèmi gbé dání. So when we are scared à ń bẹ̀rù níjọ́ la fẹ́ máa bẹ̀rù títí. Mr. Taiwo Banusoni, it's going to be very difficult and challenging if the government refuses to give us autonomy or else disintegration is inevitable. Mo ní àwọn tó ń hold ṣe láwọn àtàjọ ń ṣe 50-50 báyìí àwa kan ti dúró pé well ìjọkíjọ tó bá ti fi bọ́ sí nísìn náà ni but we must not relent, we must continue to be firm, we must continue our diplomacy, we must continue engagement. We must never be tired. We will walk all the way through until we achieve our aims. Mo fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ nípa Scotland, but mo fẹ́ wo bí mo máa rí right up it. That was something that came out 21 hours ago. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n yẹ di. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá mi, mo kí bàbá Akíntóyè, mo ti kí bàbá látẹ̀ǹkan. Baba Akintoye, mo kí yín dáadáa sir. A leader, tested and trusted. At 88, Baba he has nothing to lose. He's worried about the future of our Yoruba. At 88, I remember nígbà tí mo láǹfààní àti rí bàbá tí mo lọ sílé wọn tí mo lọ rí wọn, you know, láàrin àná àjẹun. Ẹmọ kí wọ́n máa wẹ èmi ti fáré jẹ tèmi tán wẹ́ kí n gbé ti bàbá ni oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ló ni bàbá fẹ́ jẹ bàbá wa concern ìbí Ẹ̀mí Oòduà mo kí gbogbo yín ní Benin Republic bàbá is just concerned, is worried pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí a lè continue báyìí ṣé wá rí a lè continue báyìí yẹn àwọn the other 50% àwọn náà wà wẹ́ bẹ́ẹ̀. We continue by. But the question is, what should we be doing to bring everybody on board is to continue what we are doing right now. Message of hope that the Yoruba people must leave Nigeria, not leave our territory, leave whatever. Sherry, won't put any Benny, we are not here to promote violence. We are not promoting violence here. If I wanted to promote violence, I would not be on social media. What we are saying is that Baba Akintoye wants something. Our 50% tó kù náà, they want something. Because then, tẹ́bá lọ wo táwọn ọ̀dọ́ ní 2 weeks ago. Every one of them want a better Yoruba land where our people can flourish, where our people can survive. But the chances is becoming very slim. Chances on slim ni gbogbo. And the reason is slim because ati wa nínú wọ́n náà wò mí láti Tokyo ká base Elédùmarè àwọn ìlú ńlá ńlá nìyẹn. Àwọn another life lẹ́yìn wà yẹn Tokyo ká base Elédùmarè o. Ìgbádùn lẹ́yìn wà yẹn. Ẹ jẹ́ kí lọ mú a bit of lighting wa so that kí gbogbo ẹ̀ ti look a little bit dark, is it? Àfi tẹ́ bá fẹ́ ká parí program yẹn. And I've only done 1 hour àtẹ̀ráyè ṣe 3 hours broadcast wà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Mo kí dáàdi wa Wasiu wọ́n ní if Tinubu finish his tenure hardly before any Southerner will become president in that contraction. Tinubu is a fighter. He fought a good fight. Benny is a fighter. I'm not here to enlighten you on the M1, Ebe Lori comment section. I'm not going to tell you that. And to about meaning M1, Ebe Lori comment section.
that means pé ẹ ṣe join wa ni. So ẹ jẹ́ kí n lọ mú a bit of light wá. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook Koiki Media Odùduwà àti MixLR. Okay, MixLR máa gbọ́, but ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ lè má gbọ́ in tí mo fẹ́ play. So I gotta have to remove this self. Kó lè jáde. This is the Scottish former First Minister tí a mọ̀ sí Alex Salmond 21 hours ago. Èmi náà ti really gbọ́, but he's talking about a new referendum. So I'm gonna play that. Gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí platform lórí mobile phone device. Ẹ̀yin máa máa pick tí ó ń sọ. But ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook Koiki Media, probability wà pé ẹ̀ ní gbọ́n kankan tó ń sọ. It's just the way that the system is set up. But àwọn tó wà lórí MixLR àwọn máa gbọ́. Well, I'm not gonna call Tinubu a fraud, but all I can say is that there's probability that all these men are working, for other external interference. I mean, you have the right to call him a fraud. I'm not going to call him a fraud. But I know that majority of the Nigerians elite, most of them are working, Babami Moses, Olaniran, most of them are working for the external force. And these are part of the interference. So let me play this, I'm coming back. I do not own the copyright to this. This was 21 hours ago. I will pick it up when I come back. So Kikolomu, a bit of lighting work. Coffee continue programming. I shall to a weekend now, Abi. While I'm gonna go away, well, we shouldn't feel ashamed to be a Yoruba man, regardless of whatever Tinubu is doing, regardless of whatever the stain, everybody has a baggage of whatever they have in the past. Past the Tinubu, Olo Onte, and we should not cry for him. We should not cry for Tinubu. Past it, Olo Onte, lowo. That is his problem. It's not my problem. Emino Agbeni Louis, tó bá di 30 years from now, any right láti put gbogbo record mi ní Louis. But like I always say, majority of these people, they've never been honest. Because during the time, ó kò dàbí the same thing táwọn náà ṣe ní sàn kan náà wọ́n sọ pé Koiki, ẹ̀yin náà jẹ́ ṣe Yorùbá nation, àmọ́ àwọn kan tẹ́ ń cook nísàlẹ̀ bí ata bá wá débi tá ń lọ yẹn tán ẹ wá hijack ẹ̀. No, kò lè possible. What it be by anybody that can they be take gbogbo an lọ tán káwọn kan wá náà fi hijack ẹ̀. Not even myself. And moreover, exposure ti yàtọ̀ sígbà táwọn Tinubu ń ṣe nàdẹ́kò. So gbogbo tí Tinubu tó bá on tẹ̀ nísìn ọ̀rọ̀ certificate forgery problem tí ẹnìyẹn is not my problem. Because he wasn't honest with himself. So I'm coming back on my seat. Enjoy this when I come back. And with Scotland voice heard, it charts the way forward. This is Scotland Speaks with Alex Salmond. It's Thursday, it's the 19th of October, and I'm here in Jaw Square, Glasgow, or Freedom Square, as it came to be known in the 2014 referendum campaign. Now, what am I doing here? Well, I'm here on Thursday, 19th of October, because you might remember this was the designated day by the Scottish Government for a new referendum on Scotland's future. Last year they said, no ifs, no buts. Thursday, the 19th of October, was the day of the new referendum campaign. So what has happened? Well, clearly, there's no referendum today. Otherwise, I'd be rushing about the schemes of Glasgow, the northeast of Scotland, trying desperately to get people out to vote. So it hasn't happened. So what's happened instead?
Well, precious little. Because what was said when the Supreme Court misadventure backfired was that instead there'd be a de facto referendum in next year's general election. Well, now that's no happening. And instead there's Plan C, which apparently is to ask the UK government for a democratic event. In other words, to ask for a referendum in the same way as they've been asked since 2016. And the same answer, we all know, is going to be no, regardless of how Scotland votes. Now, this square, during the September 14 referendum, was a square full of joyous political expectation. This is where the crowds rallied, anticipating the vote as the momentum built up to September the 18th. It was a square where people came to commiserate the day after when the vote didn't go our way, to share and perhaps even drown their sorrows. Attacked incidentally by a small gang of unionist thugs, which was the only violence that marred an otherwise. Ẹ jẹ́ kí n kọ̀ ṣé ẹgbọ́n kan tó ń sọ látẹ̀ǹkan because ẹ mọ̀ pé mo sí lórí ìjókòó ṣé gbogbo tí Alex Salmon tó ń sọ látẹ̀ǹkan ìyẹn gbọ́ àbó kan ń sọ̀rọ̀ ságbọ̀n ṣé ẹgbọ́n kan tó sọ yes or no yes agbọ́ no àtẹ̀gbọ́n kankan rárá Koiki. I'm not talking sẹ́yìn tẹ́wà lórí Koiki Media Facebook o àwọn the other platforms àwọn èèyàn ọ̀dà mi lóhùn ẹ̀gbọ́n mi tòmí wá ní everything about Tinubu is fake. Okay, well, you know, ntí Tinubu tó sọ fáwọn èèyàn pé àwọn máa ṣe restructure Nigeria but kò lè ṣe nígbà tó jẹ́ governor. But now that okay, bàbá mi Moses náà wọ́n gbọ́ nǹkan tó sọ díẹ̀ ó dà so èmi ò mọ ibi tó sọ̀rọ̀ dé. So what I'm gonna do now is ẹ̀ka ṣáà ẹ̀ka fi let there be light ẹ̀ka tọ̀nà sí ẹ̀ka tọ̀nà ṣe rí pé okay àwọn ìyá wa náà sọ pé àwọn gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan ni ẹ kì í mọ mi díẹ̀ ẹ kì í gbélé wa báyìí kẹ́ lè máa rí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé Dizzy Man, yes, we heard about Alex, what he was saying. Okay, kí ni nǹkan tó sọ torí mi ò gbọ́ díẹ̀ but mo jáwọ́ pé ṣe rí àwọn politicians wa we will force them, not force, I mean we will continue to hope that one day wọ́n máa listen sí wa láti lè accept kí gbogbo Yorùbá kó dá dúró. If our politicians are doing that on our behalf, ẹ jẹ́ kí n gbélé wá báyìí ó dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà níbẹ̀ yẹn ó better kẹ́ face me báyìí. So táwọn politicians wa tó bá ń jẹ́ pé àwọn ló ń bá wa ṣiṣẹ́ yìí ó máa jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kó tètè yá. Kí ló tún sọ pé live visibility restricted wàhálà TikTok yìí pọ̀ díẹ̀. We've done 1 hour 23 minutes, so let's see if we can hit the remaining 1.5 hours. We'll probably open the phone line at some point. Pastor J. Ajayi sọ pé our politicians, they can never support our motion at all because they were eating the national cake. Well, I didn't connect it padà. Well, whether they are eating the national cake or not, national cake yẹn máa há wọn lọ́rùn. Mo kí ìyàwó Ọlájùmọ̀kẹ́ ẹ káàbọ̀ mà. Àlàáfíà ni Ìgbòho wà, bàbá àgbàlagbà nìyẹn, olóyè mi, àlàáfíà ló wà. Ẹ̀wọ̀n pé mi ò lè má bá wọn sọ̀rọ̀, but I just want us to give him the space, you know, let him have a bit of space with his family. You know, I mean, kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ tá ní sọ̀rọ̀ olóyè, mo ti sọ̀rọ̀ olóyè kọjá lénìí. So, you know, he's doing very well, Mo kí bàbá wa Prophet John Ogundele, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀gbọ́n mi Shitu mo kí. Let's come back to the conversation. A ti sọ̀rọ̀ nípa àwa tá jẹ́ 50% a fẹ́ Yorùbá nation. I want the remaining 50% tó kù. Kí lẹ rò pa gbọ́dọ̀ ṣe with them, the remaining 50%. Mo fẹ́ gain ní knowledge lọ́dọ̀ ti gbogbo wa náà. 50% tó kù. How do you think we should handle them? Mo monitor and comment. Citizen AY, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ṣàlàáfíà, Odùduwà TV, ẹ kálẹ́ sà.
my brother. But it's a iPad, me work him fi monitor. Anyway, money comment today, no. So the remaining 50%, what should we be doing to convince them? Dr. Aliu is doing something there. He's doing a lot of numbers and statistics. Baba Ropore is doing a lot there. The Yoruba World Media, home-based media. But Kile Yoruba tún lè ṣe more, to gain the heart of àwọn tó kù. Kile Yoruba lè ṣe. Citizen Ewani, we must continue to educate them. I totally agree. A lot of education. Mr. Ganio Guns Ekalesa, Akinlade Emmanuel. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ibi tí Tinubu sọ̀rọ̀ sí lánàá pẹ̀lú àwọn mo sọ̀rọ̀ nípa media. And I'm going to pick on some, now that I'm on the laptop, I'll do a lot of, some quick analysis. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi ká lọ lórí ọ̀rọ̀ agriculture produce export yìí. I'm sure some of you have read it, not on Instagram, because Instagram cannot take numbers of words. But I want you to follow us on the platform. I mean, I don't normally say that, but I've been told, Koiki o lè máa sọ pé káwọn èèyàn máa follow ẹ, kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀. So, tẹ́ bá ń follow wa lórí Twitter, most especially, I encourage gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ ní Twitter. Citizen Ewa wà lórí Twitter, èmi wà lórí Twitter. Ibiyemi sọ pé we must educate them, Sàgámi Ọlọ́run ọba ọ̀gá gbogbo wa. Mo kẹ́ǹtẹ́ wà ní Benin Republic. Ẹ̀yin ti miss Ìgbòho báyà bí ẹ má worry. Ẹ jẹ́ káwa náà gbádùn Ìgbòho ní Europe. So, Baba Bansoni, what can we do is to keep engaging the remaining 50%. Not everyone will be convinced until we get the Yoruba nation. The reason why they are not convinced is because the fact that they are still part of that numbers. Look, the love they have for Bola Tinubu, and whether the government is not doing very well or not, is still going to be there. But we must not relent with our own campaign, our own message of hope. Best Queen, Yami Sokwe, we must still continue with our public awareness. And the reason to bring is like my own message of Yorùbá compare immigration. I mean, it's not something I should be talking about, but it's just to let people know that there is hope. In that time, what deport wọn padà lọ Nigeria. So, but there is hope for the Yoruba nation. Ẹ jẹ́ ká go through ọ̀rọ̀ tí mo mú jáde. Issue tá ń jẹ, issue tí wọ́n gan ní UK nísìn, ní London precisely, I'm sure ní Scotland àti Wales, I'm sure America náà. Ṣé mo reason tí issue ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀yin fẹ́ ṣe nǹkan ẹ fẹ́ máa gbin iṣu, àwa tá fẹ́ consume tó pọ̀ jù àwa tá wà níta ni. Ṣé rí tíyàn báyìí ti jẹ oúnjẹ ilé wa lọ́sẹ̀ méjì nínú ilé tó jẹ́ pé Yorùbá kódà tó bá fẹ́ òyìnbó gan, ẹ ṣáà rí pé brother wa Maye General, mo ti pàdé ìyàwó ẹ̀rẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ lè rí Máyégún yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú tó jẹ́ ọmọ Ògùn State. Mo rò pé mọ́ǹtì kan máa wà tí kò gbọ́dọ̀ máa ṣe ọbẹ̀, ó lè má jẹ́ kó láta púpọ̀ ni. That shows that àwa tá wà níta, we are always craving. Ṣé mo ṣóyìnbó yẹn right? Mo tẹ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà, àwọn náà máa ń bá mi correct àwọn òyìnbó ńláńlá yẹn. We are always craving. Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS, àwọn wà ní Woolwich. A máa ń crave oúnjẹ Yorùbá àbò oúnjẹ Nàìjíríà. Tàbá ní oúnjẹ Nàìjíríà, oúnjẹ Yorùbá náà ni. Èèyàn mélòó ló máa lọ jẹ èdíkà ikàn oúnjẹ Ìgbò? Bí a tó bá lọ sí restaurant, èmi máa ń fẹ́ jẹ èdíkà ikàn. Ó dà pé àwọn Calabar tẹ̀ lónìí anyway. So, kí ni mo fẹ́ fàyọ́ mẹ́rin pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kà jáde yìí, problem yìí, at least tèmi ti wà well. Ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages, mo kí ní Belgium.
gbogbo bẹ́ẹ̀ náà la máa tọ̀ lágbára Ọlọ́run ìgbà míì máa drive wá sí Belgium máa lọ sí everywhere mo kí Yèyé Dára Kowé mo dẹ̀ kí gbogbo wa náà ṣe rí iṣu mo tún lè lọ sàlẹ̀ mọ́ ni ìyàwó mi ṣe ra iṣu yẹn wọlé gbogbo size ọ̀jù báyìí lọ ó ń cost almost £8 £8 lówó Nàìjíríà lénìí that's 1,000 kátẹ́ sọ pé one ó tẹ̀tí ju ẹ jẹ́ £8 by owó lénìí kí ni náírà lénìí 1,300 so èlò nìyẹn jẹ́ ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ mass further mass ó yá 8 times 1,300 lówó lénìí 1,300 that's 10,000 naira wàláì bí a ti bá tún lọ sàlẹ̀ iṣu yàn jù báyìí lọ iṣu cheap ní blue sham bí a torí pé dúdú pọ̀ nílẹ̀ èlò lẹ́yìn raṣú ní blue sham sà ẹ̀gbọ́n mi bábò èlò lẹ́yìn rà because ládùúgbò wa níbí báyìí almost £8 lèmi rà but àwa máa ń fi ra pálí tí bàbá my brother mo kí ẹ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kà yìí you got 2 for £4 iṣu méjì £4 surplus ní lọ́dọ̀ tí yín nìyẹn o ṣé ńláńlá ni àbí kéékèèké iṣu méjì £4 ní lusham mo fi doubt yín o kò mo gbọ́dọ̀ sọ pé àgbàlagbà ń parọ́ iṣu méjì £4 ẹ̀dẹ̀ ti sọ pé Ọlọ́run yóò bá ti pọ̀ Ọlọ́run medium size okay alright wọ́n ní rate lane is 1,800 so káta sọ pé 10,000 là ń raṣu ṣé wọ́n mọ tó ń fa problem tí a fi ríṣu tó pọ̀ ní UK àbí ní Europe àbí ní America ẹ jẹ́ ń ka mo mọ̀ bí ọlọ́pàá ló ń lọ ìwé ló ń lọ ọlọ́pàá náà ni àwọn ọlọ́pàá mọ́tò bí kan ṣe ń lọ báyìí kan lọ báyìí ọ̀tọ̀ ní tó ń lọ báyìí ọ̀tọ̀ ní tó ń lọ báyìí iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ ń ṣe èyí tó ń lọ báyìí nísìn èyí tó ń lọ báyìí nísìn motorway patrol ni wọ́n àwa máa ń dá wọn mọ̀ wàá mọ̀ èyí tó jẹ́ patrol wọ́n ní ní Europe náà issue €6 now mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kà yìí problem yìí tèmi ti wà wẹ́ẹ̀ pé problem yìí ṣẹlẹ̀ 10 years ago ni Nigeria is a destiny killer. Agriculture produce export. When an electronic scanner does it once, these are the outcomes, not just the economic loss alone. Let me use yam as an example. A 20-foot container will take about 1,280 tubers of yam packed in the box. Contain 4 medium-sized tubers with each yam. Bí arú ìtẹ́gbọ́n mi náà rà ní Lewisham, àdúgbò dáadáa ní Lewisham mọ́ bẹ̀. Máa ń ṣeré wá síbẹ̀ yẹn nígbà tá a dẹ̀ ṣe fàájì dáadáa. Clean, wrapped individually in a polypropylene bags. Òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù, ẹ̀ṣẹ̀ àti yẹn yẹn, idea ló matter. Please guess the waiting time for an export at the Nigerian port. Mo mọ̀ pé àwọn kan ti ka article yìí, but ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì kà tẹ́lẹ̀, how many days lẹ́rò pé láti export iṣu jáde kúrò ní Nigeria? How many days lẹ́rò? How many days? How many days do you think it would take to export a yam tó máa lò nínú port wa ní oko tó jáde? How many days do you think? Roughly, ẹ kàn guess before I reveal the answer. We are here to learn because these are the reasons why we are suffering. These are the reasons why you don't have money in your hand. 31 days. No. Kò ṣe 31 days. Ta ló tún máa sọ fún mi lánsà? Ẹ̀gbọ́n mi Bẹ́bò ló sọ pé 31 days. Mo dẹ̀ ti sọ fún wọn pé no sir. Probably less than a month. TJ, no. 31 days náà ṣe ní 1 month. How many days lẹ rò pé iṣu máa lò? 2 months. So 2 months yẹn jẹ́ 60 days àbí? Mo tún sọ pé no. Ẹ máa wọ pé Akóìkì iṣu èèyàn kan ní 3 days. Ìmọ̀lẹ̀ yín wà kẹ̀. Nígbà tí èèyàn ní 30 days tí mo sọ pé no. Èèyàn kan sọ pé 2 months mo ní no.
èyí tó wá dá wálẹ̀ pé 3 days ẹ̀ sí pẹ̀lú mi lórí program yìí o ẹ̀gbọ́n mi àbábúrò mi o 75 days èwo ló ń ring ẹ má pè wá ìgbà kọlẹ̀ àti ìgbà kọ 75 days. We have a problem in Nigeria. Let me read it further. The minimum waiting time in a Nigerian port is 75 days ní Shumalu. Kò ṣe pé láti fi ship ẹni mo sọ yo tó sì máa kọ́kọ́ lò nínú port authority wa ní Àpápá. Waiting time in the Nigerian port ni mo sọ. Waiting time. I'm not talking about Sherry Captain Johnny òun ló jẹ́ kí èmi mọ̀ pé anybody tó bá ń ṣe business tẹ́lẹ̀ ń gbé through airline kò ń ṣe business là ń ṣe yẹn. If we want a serious business, we will run it through ship. Ship lè gbé ṣu, ship tó ń gbé gas, tó ń gbé crude oil. But because tabana ń ṣe business ẹ bá mi gbé gàrí wá through ìyẹn ṣe business o. We run a business through dáṣẹ́ sọ̀rọ̀ nísìn oríṣiríṣi ẹja tó máa tà fún Christmas wọ́n ti ń prepare tó bá máa fi di end of this month ó pẹ́ jù gan ó yẹ kó ti wọ UK gbogbo ọjà tó bá tà nílùú yìí fún Christmas ó yẹ kó ti wà nínú ó yẹ kó ti máa dé sí ìlú yìí ní month yìí ní ship by ship láti China gbogbo toys tẹ máa rà tẹ máa rà. Why is it taking 75 days láti gbé iṣu kúrò nínú Nigeria dé Europe? Why? Ẹ jẹ́ ká jọ kà. Yam and tubers generally don't do well in a humid conditions. Even though it is packed, now imagine it being in a sealing, humid environment before shipping. But in Ghana, it takes only 3 days. Share in Yoruba, we will suffer if we do not stop Nigeria. Bola Tinubu cannot stop this problem in the next 8 years. This problem has been existing, tell to aware, in 10 years. Because èmi àti Captain John, mo ti mọ Captain John, àti dé Spitalfield Market, kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta, ni Captain John ti fly wá. Pilot ni, ó lè wá plane, tàbá the right stock, tó máa wọnú ẹ̀, tó máa wá land ẹ̀ sí bíbá. But ó gbọ́dọ̀ lè trace ẹ̀. It has a lot of impact and a lot of things that needs to be done. So why am I saying all this is because the country called Nigeria is holding us backwards from existing, and there's a lot of interference. So let's continue. The same problem táwa ní ní Nigeria, it only takes 3 days. Kí ló dé títí Ghana ṣe ń yá? Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe máa ń gbé iṣu wá ṣe lọ páàkì ní Ghana wá wá sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ pé Nigeria yàmù ni. So most of issue tẹ́ ń jẹ abroad issue Nigeria ni. Àwọn ẹ̀gbọ́n kan èmi mọ̀ wọ́n nílùú yìí ẹ̀wà tó ń gbé wọ̀ lùú yìí ẹ̀wà through Ghana lọ fi ń gbé wọlé through Ghana lọ fi ń gbé ẹ̀wà yẹn because nígbà tí mo ní truck èmi ni màá lọ bá wọn gbé àwọn ẹ̀wà yẹn tó bá fẹ́ move ẹ̀ lọ sí warehouse. Let's continue. These all add to spoilage and unacceptable. Now, so by the time Nigerian yam get anywhere in the world, especially in Europe, àwa làwa fẹ́ jẹ ṣu yẹn jù àtàwọn TJ Baba àti Easy Dollar àtẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ Aziz Miami àti ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, New York, Texas, gbogbo bí tẹ́ bá wà tẹ́ fẹ́ máa ṣe business iṣu ẹlòmíì iyán lẹ fẹ́ jẹ́ kó gún fún yín nígbà tẹ́ bá fẹ́ ṣe party ẹ need the tuber of issue. But nígbà tí iṣu bá ti pẹ́ sínú Nàìjíríà kó tó jáde kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ by the time tí wọ́n máa fi dọ́dọ̀ tí yín iṣu yẹn máa ti bàjẹ́. So by the time the yams get anywhere in the world, especially Europe and America, you have lost over 68% due to what? Greed, wickedness, irresponsibility, nonchalance of our civil service. Kí ló ń pè ní civil service? Bàbá bàràwò ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ ní civil service kò ń ṣe gbogbo yín ni mò ń bá wí o, but ibẹ̀ yẹn gangan ni ó lè pọ̀ sí jù. They are born bastard.
criminal ni wọ́n láti Lagos, Ogun State. Kò ń ṣe gbogbo yín ni mò ń bá sọ̀rọ̀, but ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olè níbẹ̀ ẹ mọ̀ tí mò ń sọ. Is one of the most corrupt part of why that country Nigeria is not working. Civil service. Kí lẹ rò pé ìlú ìfihàn operate is the civil service. Nigeria is a destiny killer. I pity the 50%, hoping that Bola Tinubu will rectify this problem in 4 years. Problem tí mo kà fún yín has been running for the... Tí Bola Tinubu bá lè run ilé, tí mo èmi àmọ́, ó yẹ kémi náà ti máa jẹ percentage lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí as far back as 10 years ago. Even if it's just 1%, even if it's 5%, for every issue tẹ́ bá gbé wọlé through business tá fẹ́ ṣe níjọ́ long ní 10 years ago, èmi náà máa ní percentage because èmi ibi àlè mi wà, so èmi náà máa bá wọn move it, market it and all that. Èmi náà máa ṣe kí ni, máa jẹ percentage lé lórí, èmi náà wà okay. In 10 years, àárí business yìí ṣe. In 10 years, kí Ìbàdàn City update, mo kí wà pẹ̀lú ẹ̀wà, take time, mo kí ìyá mi kíkẹ́ lọ́mọ mo ti rí bẹ́ẹ̀. So the question I'm asking the 50% now is, do you think that I've just given one particular section of what we can make money from? We have the land, we have the soil, we have the water, we have everything it takes. We have the human resources. You are human resources. But the question is, the civil service in Nigeria is not going to work because the way it has been structured under Nigeria, until we break Nigeria, until we dissolve Nigeria, until we disintegrate the country, we will then likely to get a better civil service that works for me and you, that we can hold accountable. Baba mi Wasiu Akiyede Akiyele sọ pé multidimensional poverty are facing our people in Nigeria of today. So they won't be afraid of death anymore because they are dying already. One day, I saw Showore at the Lekki toll gate today. Everybody was everywhere, quiet in it. Even most of them want me to malo, oh no malo. What they be lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló wá ṣe? Oh, I'm a journalist. Oh, they fi card wọn. What they say, come ṣe, what they do. I'm sure some of you watch the video. I might be also on YouTube later. I might download it later. So why am I bringing these ọ̀rọ̀ iṣu jáde if we cannot sort out yam issue láti Nigeria kó lọ sí Europe, kó lọ sí America, níbi tí demand wà fún? The question is, níjọ́ wo la máa wá sort the problem out? Now, ẹ jẹ́ kí n wá bust the brain here again. Not bust the brain, but I'm sure you all understand. Mo kí bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi Bob Oni. I want 50% to agree pẹ̀lú wa ni mo bá sọ, because you want to survive in Nigeria. And if I want to do the business with you now, we cannot do this business. So, what is your expectation? You want Bola Tinubu to revive everything back and put everything in place so that we can survive. Maybe for 4 years. He'll probably come back or not come back. He will do the next 4 years, 8 years. Then after Tinubu wa lọ gbólórí burúkú má làkàn wá, a máa control Apapa port. Intel mi tó ṣe wà lápapá, wọ́n ti fún mi ní update. Now that we have a Yoruba man there, has there make any changes? Mo kí bàbá Ọlámilékan, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Ẹ kálẹ́ sà, ẹ̀gbọ́n mi Bob Oni. Kí ẹni tẹ́ wà ní Côte d'Ivoire, máa sọ̀rọ̀ lọ sí ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn. 20,000 Nigerian girls aṣẹ́wó ló ń ṣe ní Côte d'Ivoire. Ẹ̀gbọ́n kan ti send sí mi láti bí August. Kódà interview tó send sí mi orí Al Jazeera 4 years ago. 20,000 Nigerians wọ́n náà lọ sí Europe, Côte d'Ivoire lọ́wọ́ àtọ́ ń ṣaṣẹ́wó. Àwọn ọmọ 14 years old. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ jẹ́ 50% tẹ́ believe in that government? I pity a lot of you. A ti sọ̀rọ̀ àwọn 50% tó support Yorùbá nation. Ẹ̀yin 50% tó kù ní sí ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ iṣu yìí.
tí bá sọ̀rọ̀ ṣu yẹn tán ẹ rán mi létí mo fi lọ sí Côte d'Ivoire tó o bá mọ Europe ó jẹ́ jókòó sí ibi tó ṣe wà for now because Europe kì í ṣe Côte d'Ivoire o. Mo kí bàbá wa Adémọ́lá Owódùnmí ẹ̀kálẹ́sà Mr. Perry mo kí yín a ti accept nísìn pé iṣu ti rà kó tó kúrò ní Nàìjíríà iṣu ń lo 75 days nínú Apapa port kó tó di kó máa jáde lọ síbi tí àwọn tó fẹ́ consume ẹ̀. Wọ́n tún sọ fún mi pé ní Burkina Faso náà pé aṣẹ́wó ló ń ṣe níbẹ̀. Daddy P mo kí yín sà. 80% ta ló mọ̀ tán pè ní container gbogbo aṣáà la mọ̀ tán pè ní container ìtọ́ máa fi ń kẹ́rù wá sí Nàìjíríà container oní 40 foot wà oní 20 foot wà àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà tó bá ṣàbá yẹn ra mọ́tò inú container ló máa ń gbé sí yàtọ̀ sí àwọn Davido ọmọ olówó tó bá ra mọ́tò wọ́n gbọ́dọ̀ gbé pẹ̀lú plane ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè expect kí Davido ra mọ́tò kó wá gbé pẹ̀lú ship ìjọ ló fi dé ọmọ olówó ni kò cost anything àwọn kan náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ o àwọn olówó kan wà tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe Davido nìkan but àwa àǹbẹ̀ Ọlọ́run ta fẹ́ kọ́ bá wa ra Camry l'Amẹ́ríkà Camry tó ti jẹ́ accident kò mátà a lè fix ẹ̀ Nàìjíríà 80% of 4,000 containers ṣé tí ẹ kò gbọ́ bíbá dáadáa ìwọ tó ń sọ́pọ́tì 50% pé kí Yorùbá kó má lọ 4,000 1 2 3 4 títí dé 4,000 containers ó ń fi Nàìjíríà sílẹ̀ empty kò sí ẹrù kankan nínú ẹ̀ ìlú yẹn àwọn èèyàn wà pẹ̀lú mi mọ́ lálẹ́ yìí eléyìí ń sọ̀rọ̀ pé they say that is the statistics 4,000 containers leave Nigeria empty kódà tẹ̀ wá kúkúrú ẹ̀pà nǹkan ká tẹ̀ lóde sínú 4,000 yẹn kó tẹ̀ máa lọ. Let me say something. Why do you think we are struggling today as a country with the forex? Ẹ̀pà mi wà nísàlẹ̀ mo mọ ìtàn tẹ̀pà Nàìjíríà nísìn ká tẹ̀ sọ pé gbogbo tẹ fi parí ẹ̀pà yẹn wà nísàlẹ̀ mo máa ń jẹ́ mo like ẹ̀ ẹ mọ̀ pàwọ̀ Ìjẹ̀bú àgbọ̀dọ̀ má mu gàrí Ìjẹ̀bú ó fi pò mu gàrí ẹ má bínú ẹ̀yin Ìjẹ̀bú pẹ̀lú kọ̀kọ̀rẹ́ àtẹ̀bà tútù ẹ jẹ́ ká tẹ̀ sọ pé give and take bẹ́ẹ̀ ni TJ yawa country ní Nàìjíríà ẹ mọ̀ pàwọn èèyàn kì í gbọ́ gbogbo ẹ máa ń gbọ́ ó kàn jẹ́ pé ìtara pé Ìgbòho ló gbé Yorùbá nation dání àti Bàbá Akíntóyè àti Chibanje Ayélóge àti gbogbo àwa 50% ẹ wá ń sọ pé yẹn ṣé Yorùbá nation ló kàn ní 4,000 tí Tinubu bá lè ṣe débi pé ó tẹ̀jẹ́ kó reduce 2,000 wàláì ẹ máa ní enough owó ní Nàìjíríà nínú àkáǹtì yín. Now this is 500 naira èlò ló ń tẹ̀pà yín tẹ̀ wá ń lé Voltron 777 mo kí n sà èlò ló ń tẹ̀pà. Ẹ̀gbọ́n mi Adémọ́lá sọ pé one Nigeria is not working, we just pushing forward our suffering. Okay. Èlò ló ń tẹ̀pà ẹran mi létí èyí tẹ̀ wá ń lé. Jọ̀rọ̀ àwọn tàbá 1,500 lẹ́pà. Ìrọ̀ lẹ́pà ẹ̀yà ń tú ẹlòmíì 1,002 300 naira different. Èyí tẹ̀ wá lórí YouTube ṣe agree 1,005 lẹ́pà. Mo rò pé bí 500 naira ni. Abájọ tá bá fẹ́ ṣe shopping láti ilé ìyàwó mi a máa sọ pé owó tó pọ̀ lòun need a máa pé kí la need owó tó pọ̀ fún mo kí yẹn kalẹ́ sà so eye tí máa need ní láti fi pa láìla Koiki, I saw a video of conference they did in Finland. I saw you ibi mo send the flag sí Simon Ekpa ṣèbá wa la fẹ́ràn wọn àwa la hate Biafra náà àwọn carry wa long kò ṣe pé akúkú jọ máa ṣiṣẹ́ kan náà wọ́n ṣe tiwọn àwọn ṣe tiwọn àwọn àṣà àti ṣe conference bẹ́ẹ̀ ni kódà flag méjì mo send sí ó ti ṣe broadcast tó pọ̀ dáadáa náà tó máa ń fi flag wa sẹ́yìn ẹ jẹ́ ká ṣàṣì stick pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Now ẹ̀pà tí ẹ̀gbọ́n mi ní Lusham èlò lẹ́rìn rẹ̀pà ní Amẹ́ríkà yìí tẹ́ wà ní London 1 bottle is 1,200
interesting. Okay, now ẹ jẹ́ ká work pẹ̀lú 1,005 torí mo ò ní change, mo ò dẹ̀ fẹ́ fún anybody ní change. Tá a bá load ẹ̀ pa tí ẹ ṣe gbogbo tó fi parí ẹ̀ yẹn ní 1,005, even though tó bá yẹ pa fẹ́ ṣe ní mass production. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé àwọn nọ́ọ̀tì náà ní nǹkan lọ́wọ́. Nọ́ọ̀tì lè máa supply groundnut from everywhere in the world. Kódà mo ń gbọ́ pé wọ́n ní ginger Nàìjíríà ní the best, lẹ́yìn tiwa ní India. Títọ́dọ̀ tiwa wọ́n ní wọ́n máa fi ń ṣe àwọn tó wà ní pharmaceutical wọ́n gbọ́ nǹkan tí mo sọ yìí. Wọ́n náà máa ń lò fún èmi mọ̀ kán máa ń lo ginger ní pharmaceutical kinní náà. Èmi kò rò pé ginger títa kan mú yẹn nìkan ni. Now let's bring it back to basic. Kó lè yé wa ká má máa lọ. Tá bá rẹ̀pà ní 1,005 ara ike kan ní 1,005 ẹ ká tẹ̀ sọ pé 1,000 ló bá dé. Ẹ jẹ́ ta ló wà nílé náà? Ẹni tó bá wà ní kó sọ fún mi mo fẹ́ fún ní business yẹn. Perry ṣé Nàìjíríà lẹ́wà àbílẹ̀ Yorùbá? Ìbíyẹmí òkè Ìbíyẹmí wà Nàìjíríà. Because òun wà Nàìjíríà mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ló wà bọ́ mo lè rán lọ sí Nàìjíríà. Now mo fẹ́ sọ fún Ìbíyẹmí pé my brother ṣé lè bá mi gẹ́ẹ̀tì ẹ̀pà tó lè kún 20 foot container méjì. Ṣé mọ̀ pé náírà làwọn máa fi ṣe? By the time tẹ́pà yẹn máa fi dé ọ̀dọ̀ TJ torí TJ mo fẹ́ supply ẹ̀ fún òun wà into logistics l'Amẹ́ríkà. Mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n bá mi send container kan lọ sí Amẹ́ríkà. Mo dẹ̀ fẹ́ kó send container kan wá sí bíbá. Ṣé mọ̀ pé èyí tó ń lọ sí Amẹ́ríkà kò tún ṣe pé náírà la máa fi pamọ́, dọ́là la máa fi pa. Wọ́n ní Gambia is the largest West African country with peanut. Okay. Now, bàbá mi John Muyiwa Ogunmuyiwa sọ pé White Lion, my brother, God continue to bless you. 1,500 naira is a bottle of groundnut. Ká tẹ̀ sọ pé wọ́n bá fi bá wa ṣe ní a large con. Ẹ̀yin 50% ẹ believe in Yorùbá nation ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìnyí o. Now, ṣé mọ̀ pé between us and between me and Ibiyemi, we can be making so much money. Nigeria will make money as well. Ibiyemi will make money. I will make money. TJ will make money. Many people will make money. Kódà a lè gbé ẹ̀pà yẹn fún Amazon kó máa bá wa deliver. The question tó yẹ ká máa bira wa ni pé why is 4,000 containers 4,000 containers leaving the offshore of Nigeria, Apapa, because most of the containers come to Apapa, we know that. Why are they traveling out of Nigeria empty? Why are they traveling out of Nigeria empty? It's because Nigeria. Olóyè Koiki, please, is it possible to go and greet ọ̀rọ̀ greet yẹn ṣì jẹ́ ká fi olóyè sílẹ̀, jẹ́ kó olóyè rest díẹ̀ nù. Gbogbo ẹni tó fẹ́ greet olóyè ṣì máa ní time fún wa. Ẹ má worry, ẹ fọkàn balẹ̀, olóyè wà ní Germany kò lọ́lé nísìn. Gbogbo àwọn tó ní wọ́n pa wọ́n ní ìwé lérí, ẹ pè gọ́vnà yín, ẹ pa Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ kódà ẹ bá wa pé Gani Adams, ẹ fọ olóyè sílẹ̀. So the reason why the 4,000 containers leave Nigeria is because there is greed, there is wickedness, there is irresponsibility, and there is a nonchalance of our civil service. Nigeria would rather transport their yams to Ghana and export it from there. The question I'm asking everyone tonight is, oh yes, tẹ́gbà tẹ́tí ní ẹ̀fẹ́ tẹ́ mú mọ̀ pé wà ní Germany náà, tẹ́ bá sí Germany ẹ máa gba visa kẹ́ tó lọ sí Germany nìyẹn. Ẹgbẹ́ yẹn fọkàn balẹ̀, Germany ló lóyè wà kó kúrò ibi lọ́nà ṣì wà kò tí lọ anywhere. Ibẹ̀ ló wà, so ẹ jẹ́ ká sì jẹ́ kó lóyè tẹ̀ ẹ́. Ọdún méjì ni kò tí ra ọmọ ẹ kó jókòó kó ṣeré. Èmi gan fẹ́ disturb olóyè. Olóyè ló tún máa fẹ́ disturb mi. Bá mi ẹ má worry ẹ. Okay, ẹ ká máa báṣẹ́ lọ. 4,000 containers leave Nigeria empty is an indictment of everyone. Òyìnbó yẹn ti pọ̀jù, ẹ jẹ́ ká lọ break it down. Kí ni meaning indictment? Nigeria is a crime scene. Ìyàn kan ní we are losing a lot than we gain to greed. Okay, German citizen ní no problem, no problem. Tá bá sọ pé indictment, the meaning is a formal charge or accusation of a serious crime.
a thing that serves to illustrate that a system or situation is bad. Nigeria is bad, is a crime scene, and it deserves to be condemned. Many of you don't want me to condemn Nigeria because you are that 50% because of Tinubu. I don't hate Tinubu, but Tinubu is only there for a limited period of time. Tinubu lives in Milton Keynes, from the information I've had tonight. Tinubu was living in London for 4 years, fighting the oppressive regime of the military that time. Tinubu is no longer in the military era. Tinubu is not a dictator. We must test the ground. We must pull out a rally before the end of this year. I still stand with that. Even if it's going to take us weeks to plan it, it could be just in one state. It must be the biggest rally again that we've ever witnessed. It is possible. Moki Chef Alani. I want to make money, but I couldn't make that money in the last 10 years in Nigeria. It was once of Nigeria Mada. Captain John flew from Nigeria to London more than 4 times. Nínú òtútù, ma lọ wá video yẹn fún yín. Mo ti share nínú àwọn video mi kan sẹ́yìn. Nínú òtútù burúkú la jọ lọ safe hospital. At this hospital field njọ́ kan wọ́n náà ti close wash. Kí lẹ rò pé mo fẹ́ ṣe? Mo fẹ́ ṣe business tèmi náà máa lówó lọ́wọ́. That was 10 years ago. The same problem she exists because we are all part of the indictment, including myself, every one of us. Because people know not about Nigeria, entirely she abroad, London with Abadele. I've been in a vehicle that they drove one way. It's not right, it's not good. But that is the Nigerian factor. It's a crazy country. But what Bimida ni Louis? Mote Motino, Motioni. My moto nisin. My drive one way. Kini of a drive one way for to ba se pe traffic ati titi to da. Nigeria lawon yon tin le pon ja sisale. Le long scoop epo. It's a bastard country. E ro pe mi na mo fe lowo ni. Wọ́n ti lose the business 10 years ago lórí ọ̀rọ̀ ṣù yìí. Ìwọ ṣe wọ́n sọ fún mi ní sí pé shut up, Nigeria máa dá. We are all part of the problem. And the only option right now is for everybody to come back, the 50% tó kù yẹn, come back and let us now tell our representative enough is enough. Let us talk about this unity of this country. Mo ṣì máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn aláṣẹ́wó tó lù wà ní Ivory Coast. Indictment. An indictment is a formal accusation that a person has committed a crime. Somebody like Dezeni, Ashi sọ pé àìtí sọ pé òun ni Akọ̀ṣe sọ pé ó likely pé ìtọ́ni òun náà máa defend rẹ̀. Àjọ máa pàdé ní court. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní question fún Dezeni, ẹ send ẹ̀ sí mi, màá bá yín béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyá mi sọ nígbà yẹn pé wọn ò ní jẹ́ kí issue yẹn kó kúrò Nàìjíríà. Èmi náà fi jẹ owó, mo rò pé máa ra Mercedes ní 10 years ago. Èmi náà ṣe big boy. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti faṣẹ́ àti faṣẹ́ clinic, kitchen porter, sweep clean, mo ti ṣiṣẹ́ ní cinema, irú àwọn iṣẹ́ yẹn kẹ̀rì. Tó bá ṣẹ̀ dé ìlú yìí, má fara wé mi o. Ìyàwó mi ó ti lọ bí iṣẹ́. Tó bá fara wé mi, àjẹgbà. Tó bá wọlé iṣẹ́ lògùn iṣẹ́ o. Iṣẹ́ ò dẹ̀ ń pààyàn, iṣẹ́ ló ń pààyàn. Iṣẹ́ ló ń pa yín nílé. Kò ṣe pé ẹ fi ṣiṣẹ́, iṣẹ́ òun ló ń pa yín. Ìyá mi ló jẹ́ kí mi mọ̀ yẹn. Iṣẹ́ òtútù ò kí ń pààyàn. Bí ṣe wà ní bíbá yín nísìn mo òun socks ni, mo wọ bàtà. Tó tutù yẹn bá pọ̀ jù, màá lọ sínú ilé, màá gbé jákẹ́ẹ̀tì wọ̀. Mo sì lè jókòó sí bíbá ìbínú ilé mi tó bá pọ̀ jù gan, màá ní kó bá ń ṣe tíì. Iṣẹ́ ló ń pa yín. Àwọn olówó jẹ́ kí ìṣẹ́ máa pa yín, àwọn olórí burúkú tó jẹ́ interference tí wọ́n fi jẹ́ ká kúrò nínú ràtìràtì yẹn. Ìwọ ṣe wọ́n sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dá. 10 years ago ó jẹ́ kémi náà ti jẹ pay. Eléyìí ń ṣe fraud. A fẹ́ máa gbé iṣu gidi wá, iṣu kò ń ṣe iṣu kokéènù, iṣu tó ń jẹ́. Demand wà fún. Ojoojúmọ́ ló fẹ́ ṣí restaurant nílùú ìtọ́ ìríṣu tó máa fi gún yán. Ìwọ wá ń ṣe sọ fún mi pé kéèkì Nàìjíríà máa dá. Ẹ ṣe jẹ́ ká ṣe sùúrù díẹ̀.
okay, no problem. Èmi ti wà in my 40, èmi ti fail yín. Àwọn tó wà in the 50, àwọn náà ti fail èmi. Àwọn tó wà in the 60, wọ́n ti fail àwọn tó wà in the 50. Má tún jẹ́ kí àwọn tí ó jẹ́ ìsàlẹ̀ kó tún fail ìwọ. Ìjáyàjáyà kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Kémi náà ti máa sọ pé yes, à ń supply iṣu sí bíbá. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó tẹ̀ ń ṣe ẹ̀wà yẹn gan, màá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣáṣì ń ṣe ẹ̀wà yẹn ṣá. Torí ìjọ kan ẹ̀wà kan tó gbé wá, kòkòrò tó ń bẹ nínú ẹ̀. O, wọ́n ní wọn ní ìgbà. Business in Nigeria, ọlọ́mọ àìkíyàn ní àtàtà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin alájà Nigeria Muslim Association, gbogbo yín pátápátá mo kí alájà Baruwa, alájà White. Gbogbo ẹ̀yin yà dáadáa tẹ́ ń tọ́jú wa. Mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà, mo yíra mi gbé mi lékè. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Heritage. Nigeria, case study Nigeria. Tá bá pín. Ṣẹ́rí repetitive la kọ́ máa mú wa, a kọ́ máa adjust ẹ̀ ni. 10 years ago, lọ́rọ̀ iṣu tẹ̀sẹ̀ ń gbọ́ yìí. A Desperation Food Market wọ́n bí wá pé ṣàlè deliver 5. Àwọn òyìnbó kan wà tó fi gba bí. Ṣẹ́rí àwákọ̀ máa jẹ́ wọ́n ń pe kíní àwọn tó bá mọ̀ nípa òwò. Ẹ mọ̀ pé òwò làwa ọmọ Yorùbá máa ń ṣe. Tá bá ṣòwò á lọ kàwé, ẹlòmíì ti kàwé orí ẹ̀ ti dàrú. Òun wa Uber. Ilẹ̀ bá ṣúbà ìlálẹ̀ nísìn, èmi gan fẹ́ ṣe Uber. But nígbà bá fẹ́ ṣe Uber báyìí nísìn, máa ní ìdí mọ́tò tó dáa. Ọkàn dẹ́ni Koiki máa lọ ṣe Uber. Yorùbá Nation tó gbé dání ni kò jẹ́ kájọ máa ṣe. Support media mi. Fún mi lówó dáadáa. Kí ló dé ẹ ń bá mi jà ni. Ìjáyàjá ẹ̀rẹ́ ti ní kẹ́ máa fún mi lówó. Ẹ wá tún máa dáwó sínú YSDN. Èmi ò ní kẹ́ máa dáwó síbẹ̀. Mi ò ń ṣe selfish person. Ẹ dáwó sí mi náà. Ẹ fẹ́ mi náà ní. Mo sọ fún ìyàwó mo ní gbogbo àwọn views tẹ́ ń ta fíìmù. Ẹ tẹ̀ máa fún wa lówó èyí tẹ́ ń wò wá yẹn. Ẹ fún wa díẹ̀ sí wa lọ́wọ́. Tí bá ní $40,000. Wàláì. Inú abúlé ẹ̀ wá gbọ́ Yorùbá Nation. N ti máa ṣe mo mọ̀. But n ti fẹ́ ṣe yẹn mo ní sọ fún yín. Ní awareness ni o kò ń ṣe pé a lọ ń ra torí kan máa rò pé nǹkan mi o. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ iṣu yẹn. 4,000 containers. Nígbà táwa lọ sí Spitalfield kí máa sọ àsọdùn mo ò mọye container tán ní ṣàlè deliver. Àwọn off-taker wọ́n fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Àwọn bàbá ẹ mọ̀ pé kò sí business tó sí àwọn bàbá àṣàlẹ̀. Nígbà tá a dé bẹ̀ àwa lọ present fún wọn ni. Wọ́n wá ń bi wá pé how many container can you give us? Èmi àti Captain jẹ́ wọn wòra wa lójú báyìí. How many container? Ṣé ibi tí Fúlàní ò tẹ̀ jẹ́ kí ráyè ìjà oko? The problem in that country, the only solution is to be able to minimize the problem. Nílé solve gbogbo problem Yorùbá Nation náà tó tá bá débẹ̀, but to minimize the problem. Okay, nígbà tí mo ń sọ yìí, èmi náà máa ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀. I was only 30 years old. Tí mo ti rò pé àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń calculate nǹkan. Ẹ mọ̀ pé a máa gbé ṣirò lé ní. Rò pé tá bá gbé 40 foot container, tá bá gbé bí 10 wọlé, tí mo dẹ̀ calculate percentage tèmi náà máa gbà. Bí tẹ̀lé ra brand new Mercedes. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá like Mercedes àti Jeep. Màá lọ ra second hand lórí eBay tó máa dán dáadáa. Èmi náà máa orin wo ló tẹ̀ ń da nígbà yẹn ní almost 10 years ago. I was 30 years old. Mo ti pé 40 plus nísìn. Ìwọ ń sọ fún mi pé Nàìjíríà máa da. Èmi dẹ̀ wà lábroad. Ìwọ wà Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yẹn máa le díẹ̀ o. Gbọ́ mi dáadáa. Ọ̀rọ̀ yẹn máa le díẹ̀. Ìyá mi Yeti Queen, ó máa tọjọ́ mẹ́ta. Subscribe to Facebook Stars. Facebook ti ẹ̀yin náà ro nọ́mbà tó wà lórí Facebook ni. Ọmọ ńlá. Ẹ̀yin náà wo numbers yẹn. Facebook ti já wa kulẹ̀. I have 500,000 followers. Wọ́n ní tí mo gbé dání ó wà against community kìíní kan. Ẹ jẹ́ ká fi Facebook sílẹ̀ tó bá fi fún wa lówó. Ẹ ṣáà bá wa a ní Naira account. Mo ní PayPal. Mo dẹ̀ ní UK account. Ẹ dẹ̀ lè ṣàdúrà fún mi. So mo máa sọ̀rọ̀ Abidjan yẹn mo ń bọ̀. Mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ iṣu yẹn ká wá lọ sórí ọ̀rọ̀ Abidjan yẹn. Now, if we have 4,000 containers, 4,000, ìwọ náà máa ro rọ́kàn pé
Koiki, mo mọ bídìí ṣe, mo lè ṣe báyìí, mo lè ṣe báyìí. Those things that you can do should be in that container. Mo sọ fún yín pé gbogbo ọjà tó wà tà ní Christmas nílùú yìí ó ti wà ní warehouse. Ọjà tó bá sì máa fi dé á jẹ́ pé wà delay nìyẹn. Gbogbo ọjà tá máa rà ní UK fún Christmas because Christmas nílùú yìí ìwọ lè má believe in Christmas kódà àwọn Muslim gan ṣe Christmas ẹnu ọdún babaláyé ni ìyẹn la ṣe ń sọ pé kò ń ṣe ìjà ẹ̀sìn lágbé dání. Ṣe rí ògo lẹ̀ Yorùbá ó ti hold wa okay backup team wọ́n ní ká bá wa fi paper wá síta ẹ ṣe gan ni musakalam1@yahoo.com ẹ jẹ́ kí mi ọ̀rọ̀ owó ni káwọn ọmọ Ìjẹ̀bú à ń fowó ṣeré ẹ jẹ́ ń sáré fi síta musakalam1@yahoo.com gbágan ó dà ń pòrè ilé ló wà máa jù sórí ilé mo kí bàbá karùn-ún wí. So what I'm just trying to explain before we move to the next slide of conversation, we spent 2 hours already. A ti sọ nípa our 50% tá fẹ́ Yorùbá nation. I am now talking to the remaining 50% that doesn't want Yorùbá nation. So my argument with you now is, do you think that the current administration of Bola Tinubu can turn things around? If you believe that, yes, it's no problem. But for how long is it going to take? For how long? So just to finish up on that container. And if you are one of those, if you are one of those daily calls and berate the country and your family and friends work in the agencies, I mentioned pressed down, shaken by 100, should all of it come back, you and yours. We are the highest producer of cassava. Taloma kwa man fi cassava ṣe Guinness te ma mu yẹn. Kódà àwọn yẹn prefer pé kó ra cassava yẹn lọ́wọ́ yín àwọn tó ń ṣe Guinness than pé kẹ́ fi ṣe gàrí lọ. Ìyẹn ni gàrí ṣe wọ́n nílé. O gbọ́ rí. Àṣírí kan mo fún ẹ lálẹ́. Cassava. ẹni tó bá like tí mo wọ̀ yìí àwọn ọmọlúwàbí apparel lẹ́ẹ̀kan sí I am talking to the real Yoruba people, nationalist, proud Yorubas. Má yẹ kí wọ́n mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ kó tó ní o máa darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Lómìnira Mr. Koiki báwo la ṣe máa darapọ̀ mọ́? Just tell somebody else. Ní láti yóò bá fẹ́ join any group. You can just continue to propagate the message. Nigeria is a crime scene. So we're going to leave that now. I'm going to take you now to Mofilo Wobiama Ashiri video yẹn lórí Al Jazeera. Tẹ́gbọ́n yẹn send sí mi. Mofilo shop with Côte d'Ivoire ni. There's a lot of spiritual messages that is coming as well. I listen to them. Do I believe in spiritualism? Yes, I do. I'll be very stupid in my age. Kí n sọ pé Kristẹni àdúrà kì í gbà, Mùsùlùmí àdúrà kì í gbà, oníṣẹ̀ṣe, I'll be very stupid. Tí bá gbogbo ẹ̀ dá lọ́lọ́lọ́ báyìí nísìn, but tí bá gbé magnifier jáde àbí microscope, the same in tí mò ń wò ní ìràwọ̀ tí mò ń wò níbẹ̀, òun náà ló wà nílẹ̀ Yorùbá. So kí ló wá dé tí ibi báyìí tó wà stable, tí kò sí interference, tí ayé lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ, tí ayé wá dàbí the other way round ní Nigeria, is because there's a lot of factors. Wọ́n ti rí ìràwọ̀ wa tán. Àwa okay yìí dára, àwọn náà wà live, mo kí wọn dáadáa. Wọ́n ti ṣe kí ni? Wọ́n ti rí ìràwọ̀ ọmọ Yorùbá. You don't have to believe it. Mo bá ọmọ fẹ́ send the paper yẹn ni o, ẹ̀rọ̀pọ̀rọ̀ wo lè lé nísìn, because ẹ̀gbọ́n àǹtí mi yẹn nísìn, ká má lọ gbàgbé. So ọ̀nà fẹ́ fún wa lówó. So ẹ jẹ́ n jù sínú comment section. Ká wá pin gbẹ̀ mọ́lẹ̀. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ó máa wá nísìn, a máa post ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ̀hún nìyẹn. No, ọ̀tọ̀ ni tí mo post o, no. Tí mo fẹ́ post kan ní ẹ má bínú. Tẹ́ bá ní question anytime, ẹ lè lọ sórí website mi. A ti create nǹkan kan síbẹ̀. Ẹ lè request fún question. N tó bá yé yín, ẹ lè béèrè lọ́wọ́ wa láti bẹ̀. I don't know everything,
but I am always ready to learn and also use my knowledge, to tell you what needs to be known. So, posting or the next slide below. The media needs your support all the time. I did court lẹ́ni pẹ̀lú kéèsì Bámiṣé. Wọ́n kàn fa kéèsì yẹn báyìí. Wọ́n fa kéèsì yẹn báyìí. I pray she will get justice. But Nigeria is just a different thing entirely. Kolon kó wá pẹ̀lú family Bámiṣé. It's a very, very painful situation, but it is what it is. So, all right. At the post gbogbo ntí ẹ lè fi support wa ká tó máa lọ sí the next slide. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Mike Ọlá, mo kí Alájé, mo kí Alájà Ẹlẹ́hà, mo kí gbogbo àwọn medias lẹ́ẹ̀kan sí. So now let's continue. I think it's coming here. Now let's pin it down. So if you want to help us, you want to support the platform, it's voluntary. You can pray or you can support. Now, mo fi lọ wá video yẹn. Ẹ̀gbọ́n yẹn ti send message yẹn láti September or August. 4 years ago, Al Jazeera. I hope we could see the Salasha. I'm not being able to Star Radio. It's just because there's a lot of work. Talora àwọn ọmọ méjì kan tó ń ṣe bí presentation tó pa bọ̀bọ̀ kan tó ní club ní Ìlọrin ó wá sáwá padà sógun state. Àbẹ́rẹ́ àwọn ọmọ ẹbọ yẹn ń sọ̀rọ̀ bí àtẹ́ pé ó ń lọ ṣe presentation Nigeria yẹn. I'm sure you see those two girls tó ń kà bòbòbòbòbò pẹ̀lú òyìnbó. Mo kò tó rí fídíò náà ní bíbá yín sìn ní. Bọ̀yẹn kọ́ ni mò ń wá. I do a lot of YouTube opening all the time, so message yẹn dẹ̀ wà lórí fóònù yìí. Phone with them. 20,000 Nigerians are doing prostitute in Côte d'Ivoire. 20,000. Mo ṣe ń wá lọ sísàlẹ̀ ní ọbẹ̀ àmàrí. Kò dé stage rárá. Kò tí lè dé stage. Mo kí gbogbo àwọn medias wà lẹ́ǹkan sí. Yeah. Mali ni sorry kò ṣe Côte d'Ivoire. Yẹn mo ṣe fẹ́ make sure pé mo get ẹ̀rọ pàápàá gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀. Káwọn èèyàn máa ní àpò ìkíyà Côte d'Ivoire báwo. Èmi náà rí video yẹn now. I found the video already. I'll share the link. It's just about 8 minutes video. The headline is Nigeria struggle to rescue 20. Àwọn kan náà wọ́n lè lọlé because tó bá lọ àwọn tó mú wọn yẹn, they will come back for them. I'm sure you know what I mean. Many Nigerians that are caught up in this sex trade refuse to be taken back. I'm sure everybody knows what I mean by that. They've been threatening. Mokia Alex Mamu. We are now in the 2 hours, 30 minutes on this broadcast. We plan to open the phone call for the last hour, but that must be Lori Koiki Media Odudua Emani Lati Bawa Losi, the next Koiki Media Lati continue. If not, I will not be able to open the phone line. I'm sharing the link of this YouTube of Al Jazeera 4 years ago. 20,000 Nigerians are into prostitute in Mali. Call it tech, thank you so much. Some of them are young as 14 years old. Nigerians must wake up and support the dissolution, peaceful dissolution of that country. Running the country as it is right now, some people will be doing very well, but many of you are not going to do very well. Ishe, Lumama affect you. Not everybody will have the visa to travel, but I pray a lot of you will gain the visa that will allow you. I got a call from someone. He says, Mr. Koike Ebami Dupe, Mutide Canada with my family. Not everybody will have that opportunity. So, link and motivisita for it and bomb by. Ema Binupe Mole play Alex
the referendum here. We'll probably use that in our next broadcast. So 50% of you that doesn't want the dissolution of Nigeria, the question you should ask yourself is, what is your gain in the current Nigeria of today? Ìyàwó mi ń kọrin, ó ní báwo mi tẹ̀rántí orin tó ń kọ ní kitchen. We are the future of the tomorrow. We have been told that for the last, I'm not going to even use from the 60s. We've been told that for the last 24 years. It's all lies. Some of you do not need to be spoon-fed. You are capable to feed yourself and your family. But Nigeria has literally crippled you that some of you tẹ́ bá ti tọrọ lọ́wọ́ yàn. Àwọn tó ní gan nísìn wọ́n reduce the activities in tán fi síta káwọn náà má wá dẹni tó máa tọrọ jẹ. Many of you asking, why should we want to be a Yoruba country or sovereignty? Why not remain Nigeria and walk our way to fix Nigeria? For 10 years, I was trying to fix Nigeria to bring yam into this country. In 10 years, 10 years law, that project did not go ahead as planned. I have explained that to you in that article I read. Some of you must now be very, very careful. I'm not going to sit here and say, do not travel. Find out the country. You could end up in Mali and become a prostitute. I don't want to play that video because it's not my own video. I've shared the link. All I can say is that many Nigerians are now desperate. Make your findings. Mali, M-A-L-I. Mali is not an European country. Àwọn kan tó sọ fún wọn nìyẹn pé wọ́n gbé wọn lọ sí Europe. They end up in Mali. Traveling is good. Mo ka report kan ní orí Twitter, and I can pull it up by just doing a Google search around it. There are some Caribbean countries, tó bá ní $80,000, you will get their citizenship. Many of the corrupt Africans, other countries that is not Africa, because wọ́n dárúkọ Iran, kódà wọ́n dárúkọ àwọn Chinese kankan náà. There's a lot of criminals around the world. I've told you that so many times. Nigerians are not the only criminal, but because it is very easy for the àwọn òyìnbó láti portray wa pé àwa ni a jẹ́ àwọn kan ṣáà ní hush puppy bá ṣiṣẹ́, wọ́n ń ṣe Nigerians. They were very, very sophisticated people. Tó fi ń siphon owó tó fi jí ẹ. Pẹ̀lú the other guy tọ́jọ́ wà nínú prison. Mo sọ nípa DB Cooper lánàá fún yín. I might give you some updates. Ẹ mọ̀ pé mo ti wò tán nígbà tí mo fi ń sọ̀rọ̀ lánàá. Mo tútù wo DB kan. Ó dà pé the last segment ni mo ń wò. Mo wà lórí system nísìn. Màá lè sọ díẹ̀ nípa ẹ̀. Ẹ̀yin 50% ẹ̀ náà fẹ́ Yoruba country, ẹ fẹ́ ká dárò. We don't want to fight or argue with you. But do you think that Nigeria can literally change because of Tinubu? Is Tinubu another agent
like MK Abiola. Ẹ wò mí àbí kámẹ́rà méjì wà lókè kan wà níbí báyìí so tí bá move ojú mi èyí wà ní bottom méjì wà lókè ìkan dẹ̀ wà níbí báyìí so that's why I have to wọ́n dẹ̀ ní ojú lọ́rọ̀ wà mò ń béèrè lẹ́ẹ̀kan sí ṣé Bola Tinubu is another agent like the late MK Abiola? Your guest is as good as mine. Màá jẹ́ kí kó máa rókè lọ́dọ̀ gbogbo wa. Somebody said no. I don't know myself, I'm just asking. So Tinubu is just an ordinary Nigerian that wants the best for Nigeria. So the 50% believe in Bola Tinubu. Ó dẹ̀ máa difficult fún wa láti crack wọn pé kó accept our pé movement yìí òun gangan ní ọ̀nà. I don't pray that we'll run 15 years lórí movement yìí. But tá a bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan, a máa pẹ́ lórí movement yìí gan. But we will still make it to hold somebody like me. 15 years ni mo fi kúrò ní orí òfurufú yìí. Lẹ́yìn ìgbà tí mo wọlé ní 1998. My first trip out was organized my mom to Dubai. Kí n kọ̀ lọ fi rá àbúrò mi. Because we couldn't see each other for 15 years. Kódà ó ṣe ìyàwó gan mo lè lọ. I am not in a rush for this movement. But I am worried and concerned that the poverty level in Nigeria is not going to decline. Ó máa máa lọ sókè ni. I don't see Bola Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, making the economy to go back to where the dollar will go back to $500 to 1 naira. The more tó bá ń yá sí, the more the problem in the country. Bola Tinubu wants to borrow another money. Mo kí ìyá mi Ọlájírè Coker, mo dẹ̀ kí sister mi náà Ọlájírè. Mo kí ìyá Jagun. Àwọn ọmọ mi ò kankan máa fẹ́ rántí wọn. Mo kí ìyàwó Professor Banji Akíntóyè. Àwa ní time. Ǹjẹ́ yìí náà ní time? Tó bá rí visa gbà, fine. But make sure pé kò ṣe Mali ló máa lọ ìwọ tó jọ́bìnrin. Má gba route yẹn rárá kọjá. I don't know. Mo mọ̀ pé o lè travel láti Mali lọ sí Europe. But tó bá ti dé Mali, you are likely to become a prostitute. Mo kí ìyàwó Elizabeth Adesanya. You are likely to be a prostitute. It's a big business. And they will threaten you. They will threaten your family. And they will do what they have to do. Àwọn ọmọ tó kó láti secondary school wọ́n dágbére kó tó kúrò nílé. Wọ́n kàn sọ fún wọn pé wọ́n lọ sí Europe. In every situation when a country is going down, there will be more betting shops across Yoruba land. Àwa náà ní betting shop ní bíbá, gambling shops. So the little tẹ́ bá ní, tó bá ní 500 naira, ó fẹ́ double ẹ̀. Ó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wàá tún lọ́wọ́ another 1,000 naira. Wàá jẹ 5,000. Ah! Kóìkì dẹ̀ sọ pé mo lè jẹ. Ìjọ kan máa wà. Ọmọ ẹ tó bí àbí nínú family yín àwọn ló máa lọ fi gbé sílẹ̀ nígbà tí ó bá dé stage yẹn. Wọ́n ń pa àwọn kan ní shark loan, ó wà nílùú yìí nígbà kan. Tí bọ́rọ̀ kan bá ti ń di pé poverty fẹ́ kick in,
àwọn shark clone yẹn máa ń wá wọ́n lè ní wọ́n ní come inside you can get this mobile phone and you'll be paying there. Ìwọ tó mọ̀ pé ebi tó ń pa ọ̀rọ̀ mobile phone kọ́ òun kọjá lọ ni o need the credit fáwọn yẹn because wọ́n mọ̀ pé credit ẹ ti bad wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó máa fún ẹ ní mobile phone. These are I hope I'm right with that word, deprivative areas. Ìyẹn ni government ṣe máa fẹ́ ibì kan wà ní Manchester nísìnyí wọn náà fẹ́ kọ́ kankan bíi theatre and all that. Àwọn gbogbo ọ̀nà Manchester nǹkankan àwọn north lókè lọ́hùn yẹn kò síṣẹ́ kankan fún wọn mọ́ níbẹ̀. Ibẹ̀ ní industry wà tẹ́lẹ̀ nígbà industrialization nígbà tí UK náà ń rí resources gidi kó jáde láfíríkà. Nísìn China ti beat wọn. UK kọ́ ṣì ní tán pè ní technology tí àwọn kan lè beat pẹ̀lú America. But when it comes to one producing kankan, you can produce jack shit. Ẹ má bínú fún language yẹn. Kò mean anything ní ọ̀dọ̀ tiwa. UK gan produce nothing. Títí kan pencil China ló ti ń kó wá. Nobody wants us to be free. We have to free ourselves. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé anytime. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀gbọ́n mi triple DRS, o lè beat services wọn nílùú yìí. Mo ti rí ìlú tuntun, kí n má sọ pé mo ti rí ìlú bí àtòrí bí mo gbé kó pẹ́ jù. UK ló ní choreography. Bí a China nísìn náà, mo máa ń rí China. Ẹ̀mọ̀ tó ń pè ní choreography. Kọ́ tó ètò. Kọ́dẹ̀ ẹ wo gbà tí kún ní kú. Ẹ wo choreography yẹn. UK ló ní. Services ló fi ń jẹun. And they're also worried and concerned because gbogbo wa nísìn ẹlòmíì gbọ́ báyìí ó yín mú orí owó ló ń béèrè látẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni èmi á máa béèrè owó problem tèmi kọ́ nìyẹn problem tiẹ̀ nìyẹn but ǹjẹ́ wọ́n tó wà nílé tí opportunity yẹn wà reduce pẹ̀lú gbogbo tá à ń sọ yìí òfin pé Bọ́lá Tinubu máa make any changes in 8 years I pray yours. Kódà mo ń pray fún ẹ̀mí gúngùn fún torí tí Bọ́lá Tinubu bá sick bí Akérédolú sick gan gbogbo tó ń dánwò yẹn tó ń ṣe jágbájágbá tó ó sì sick but ó gbọ́dọ̀ padà wá sílé ìjọ rẹ̀ yín Akérédolú tó jáde nísìn tó wá sọ̀rọ̀. We must never pray for the death of Bọ́lá Tinubu. Ṣètìmá gbàjọba nìyẹn o. It's as simple as that. Ṣètìmá tí Bọ́lá Tinubu bá lọ fún 2 months tẹ́ gbúrò ẹ̀ Ṣètìmá gbàjọba nìyẹn o. So we must not relent. We are divided 50-50. There's no doubt about it in my mind. Many of our elites are not going to be interested because wọ́n fẹ́ wo bí tí Tinubu fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ. Àwọn kan disagree pẹ̀lú ẹ̀, àwọn Nàdẹ́kò gan disagree pẹ̀lú Tinubu. Wọ́n ní Monday ló máa ṣe Supreme Court case. Kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ò gbà. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tó bá ní kí Tinubu máa lọ, a máa padà bọ̀ nílé náà ni. Ìyẹn ọ̀dá Yorùbá nation dúró. Tó bá dẹ̀ ní Tinubu ló máa continue kọ́lọ́n fún ẹ̀mí gúngùn àti stamina ó gbọ́dọ̀ máa mu glucose dáadáa kó ní stamina. But one thing is, as we are bringing the program towards the end, the Yoruba people are split to the dissolution of Nigeria. It's a fact. I don't have the statistics, but I've just capped it at 50-50. We must not relent to tell those that still believe in the country that there is still a message of hope if we all come together and put a full stop to the present Nigeria. I understand some of you don't want to go out and do rallies and all that, but we must also be ready to test the ground.
Testing the ground will give us, okay, maybe we should continue with the rallies or not. But in 30 test, work. Bola Tinubu fought the military with Nadeko and Fayemi gbogbo wọn pátápátá yẹn. But today, Fayemi ikùn tó bí gan kò lè ṣe gbogbo táwa ń ṣe mọ́. Mo ti ṣe presentation Fayemi rí. Ẹ lọ sórí page mi. Gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ pé kó restructure Nigeria is a lie. They can't restructure Nigeria. Everybody knows that. But they are hoping that Tinubu will play a joker. But I will not. And the North are also hoping that if Tinubu plays this joker, maybe we should all just go our separate ways. But do you really think I will discuss it later in another program? Do we, not you, we, Bubuwa, do we really think that the North are prepared for the dissolution of Nigeria? And forget about Fulani, and forget the northern part of Nigeria today. Emma Rolo Konrayi, Tatuma fi pàdé ní the next trip. Ǹjẹ́ Rolo kan pé àwọn northerners, èmi ò sọ pé Fulani, mo ti kó gbogbo wọn papọ̀. Àwọn northerners, do you really think that they are ready to let Nigeria dissolve? No, that is not the question. Ìbéèrè ni pé, do you or do we, not do you, do we really think that the northern part of Nigeria want us to dissolve and let everybody go their separate ways? If they do, it would have been the best for every one of us. The north, the southeast, and the southwest, we must all be truthful. There's no unity among us. So the last part is I want to talk about the Tinubu with the media. Mama Paralosi in community me. Mo sọ lánàá nínú broadcast me. Money Tinubu mọ̀ nípa media dada, and he's going to use that to try to bring a different narrative. So I'm just going to talk about that briefly. This program will not go more than 3 hours, so we are still below the time. Thank you so much once again for spending your Friday with me. In the midst of so many things happening around the world. You don't have to be here, but you just want to be here so that we can all share knowledge. I feel like we'll really community I'm posting 34 names are still in Kirikiri. I couldn't make it to the Nigerian High Commission. Like I said earlier, I would have loved to be there, but I couldn't make it. Yep, that's it. I found it. So this was the Punch newspaper of yesterday. President Bola Tinubu sacks FRCN, NBC, and the Voice of Nigeria bosses, and he names a new NAN, Nigerian News Agency of Nigeria, MD. Ó retain àwọn kan, ó lé àwọn kan lọ. President Bola Tinubu on Thursday approved the appointment of 8 new chief executive officers for parastatals and agencies under the Federal Ministry of Information and National Orientation with immediate effect. They include the National Orientation Agency, the Nigeria National Television Authority, NTA, the Federal Road Corporation of Nigeria, the National Broadcasting Commission, Voice of Nigeria, Advertising Regulatory Council of Nigeria, News Agency of Nigeria, and the Nigerian Press Council. The appointment comes 24 hours after a closed-door talks
with the president and the information minister, Muhammad Idris. A máa sọ̀rọ̀ nípa Muhammad Idris ẹ̀dá Adamukiyami Wura Adebuti Eshegonima. A máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, òun ló take over lọ́wọ́ Lai Muhammad. The special advisor on media and publicity, Ajuri Ngelale, revealed this in a statement he signed on Thursday, titled President Tinubu appoints new leadership across the information and national orientation sector. When nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ lánàá, mo ti rí article yìí. Money, the president wants to use the media to change the narrative to the Western world, nípa Nigeria, but we will remain adamant that Nigeria is a shithole country that has failed every indigenous people. It's as simple as that. We will not call, I would, me, I want to attack me on Twitter. Why you they call Nigeria with the country? As far as I'm concerned, Nigeria is a with the country. So let's continue. Mr. Saliu Dambos retained his office as the DG of Dr. Mohammed Bulama as the DG FRCN, replacing Dr. Mercy Lima. Mr. Charles Ebube replaces Balarabi Ilala as the Director General of the NBC. Blah, 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 blah. Kí ni the real reason behind this? The president tasked the newly entrusted leadership in this subsector. Is a very, very key. Cherry media is a very, very key subsector. Intoba put out, ni àgbáyé máa follow, but àwọn nígbà. The president tasked the newly entrusted leadership in these subsectors to innovate and create new opportunities for Nigerians. Ẹ̀yin Nigerians see 4,000 container kúrò ní Nigeria tí wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí. Wọ́n fẹ́ ṣe kíni? Wọ́n fẹ́ ṣe innovate and create new opportunities for Nigerians to leverage. Kí ló ń pè ní leverage? Ẹ̀rọ àwọn olórin ti sìn àti olórin ti ayé ti tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ ń merge. Kódà kó sì lè wà in business. Tó bá bá wọn ṣe, you are likely not to be known. Sometimes you have to leverage. To leverage upon through the effective reform of this key institution of government, which function to unite Nigerians. When I was speaking yesterday, in my broadcast yesterday, I have not read this. So I told you that Bola Tinubu knows the game when it comes to media. Ofe fi media, Ofe fi unite Nigeria. The same media, tell me if be Nigeria wale. It's going to be a lot of tasks ahead. I want to Bola Tinubu for target. Mama so for in the next broadcast. We must not fail to come out before the end of this year. Go to the Bola Tinubu Mawa London the next year, hopefully, for state visit. Itowa nígbà tó wọlé. Itowa nígbà tó fi wọlé. No, why are you bringing Nigerian down? Is Nigeria working for you, Mr. Bello? Is Nigeria working for you? Ele send a request. King Beyi wọlé. And why do you want to bring Nigeria down? Yoruba. Is Nigeria working for you? It's not working. And when we say we bring it down, we don't have to bring it down using, weapon. We bring it down, through diplomacy. All right, all the send requests. And I'm only going to give him 2 minutes to make his presentation because I can't imagine. Any 2 minutes, I go ahead. I'd feel my Pareto. It's that question. Okay, sir. So when you said that it's media, so why bringing Nigeria down? But when you go through my message and you replied, my question, it's okay. He's not bringing it down using weapon. He's not Bola Tinubu wants to use the media to unify Nigeria. I am using the media to propagate Yoruba nation and give an alternative that Nigeria is not working. It's two different work. So, but sometimes people might be, misunderstand when we say bring it down.
bring it down, you know. So probably maybe that's what you're probably thinking. All right, Eshegonisa, thank you so much. And this is why we say we love engagement here. And Tiba Gbe won wole nisin. I mean, but this is a platform. You know, I've lived in a country where I have to accept feedbacks. I don't expect everybody to believe in what I do, accept me, but we can engage. And this is what we're going to be doing. It might take a long time to get there. As if I'm saying the small token. Because small token, no. Only every little help. Ẹ̀gbọ́n mi gan self tó mo pé wọlé nísìn tí mo fẹ́ dàbí pé àbárawájà wọ́n fún mi ní rose Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú gbogbo wa ẹ jẹ́ kí n máa lọ kí mi náà lọ sísàlẹ̀. Thank you so much. What you said about Qatar is playing out today. They are mediating between the release of 2 US hostages by Hamas. Breaking news on Al Jazeera. Qatar is just 3 million. And ẹ̀gbọ́n mi karùn-ún bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àwọn tó rán mi létí o. Sherry Le Yoruba can, I mean, it might take some time before we come together as 100%. But I believe in Tinubu. I thought you want people to call in. That Easy King AY. The way, okay. Do 3 hours law anyway. Atiwa need 2 hours 41 minutes. All right. Tabareyan meji. Ente wa lórí Koiki Media de do. Ama ende. So that kale fún èyàn méjì mẹ́ta láyé kó wọlé. My monitor ma worry 3 hours yẹn. So I have Ogi BFA wọlé. So ente wa lórí bíbá ìyá mi Yeti Queen. Ẹ lọ sórí YouTube àbí Facebook mi tán pè ní Koiki Oduduwa. Mo wà live lórí yẹn náà àti Koiki Media. So that kale fele gba call ni o. Thank you so much. Eba mi lọ join lórí the other platform. En tó wọlé yẹn bá wa gbóhùn sókè ní kíákíá kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ sà. Hello. Maybe it's the network. I'll leave it for a few minutes. If not, we will let the person go. The line is the same number. If you want to call in, I will allow you to call in now and take 1 or 2 calls before we start ending the program. We have about 20 minutes left. Okay. Hello, Huggy. All right. The person is not talking, so I'm gonna bring the person down. TikTok. If not, we will have to end the program, and that is how far we can go. Mr. Bello is from Ilori. Well, how do you know that? I think that is. Thank you so much. One for me new update here. What they send us to me. Most of it, Qatar is a very, very small country, but it's a very, very big country in the Middle East. The Yoruba people can be best and very good within the Southwest. So there's a call coming through, and we're going to take that call, and in just under 2 minutes. Hello, caller. Ibon Sokisa. Bonyo. Ekalesa. Ṣé látọ̀dọ̀ mi náà àbí látọ̀dọ̀ wọn ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ volume yẹn lóòdì ẹ̀ ni à ń gbọ́ yín àwa ni ẹ sà. Gẹ́gẹ́ bí ètò tẹ́ bá lọ lórí ọ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ ẹjọ́ tó lọ jẹ́ gíláàsì. Ó wọ́n ní poor network ni Ogi bí ẹ sọ pé poor network bí a kà tún gbé yín wọlé padà à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay lórí ètò wa ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí rally ẹ̀ kó tètè bẹ̀rẹ̀. Okay. Àwọn èèyàn wa tó gbọ́dọ̀ pé ayé wọn ti ń fún wa lè wé pọ̀. Ọ̀dà. Especially àwọn youth wa wà very important ẹjọ́ tó lọ. Okay. Ẹ fi kọ́kàn àwọn youth wa. Ọ̀dà. No problem. Àwọn youth wa ní ẹṣẹ́. No problem. All right. No, if I can castigate anybody as a Fulani, Mr. Bello might not be a Fulani. That is a wrong assumption. I want us to respect ourselves, but definitely sometimes the platform could be very hot. Mukibugwani Ori YouTube. We are also running the backup channel of the YouTube called the WD76. I want to Koiki, but funny number now. The studio number. Àwọn London boss ló ń pariwo yẹn. Ẹ má bínú. Kò ń ṣe ní mòlú ẹ̀. +44 74 04 405917. So
mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí kí ni grandma sọ mí báyìí ìyá wa Mojade Sani. All my cousins that believed Tinubu last year are crying now, regretting. Nobody hate Tinubu. The situation is beyond him. Bẹ́ẹ̀ni ìyàn kan béèrè pé ibo ni mo wà. London ni mo wà. London ni mo ń gbé. Not outside London. No. London dẹ̀ yàtọ̀ sí outside London. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa tún program yìí wò. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wò ní live, especially ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ náwó. The 50% that believe in Tinubu, I don't give too much details. I live in London. That's all you need to know. Okay, East London ẹ̀yin wà. Ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ńlá nìyẹn. Àwọn ọ̀rẹ́ mi dáadáa. We have another caller. Ìjọba Ìtàló ló ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹgbọ́n sókè. Hello, Koiki Ababa. Ẹ kálẹ́ sà. I'm a Kale. Ẹ ra sà. Oh, okay. What time to? Mo mọ what time to dáadáa. Mo mọ what time to. Ẹgbọ́n sókè mo gbọ́ yín sà. Ẹ kú iṣẹ́ kú ìyànjú. Ọlọ́run gbé ìyànjú ní ọba. Àṣẹdùn. Àdàkù àmójúbà bàbá wa Sunday Adé Magbo sà. Àdúpẹ́ fún mi. Ìgbà tí wà ní ọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ tó fi mẹ́ẹ̀. Ó dà, Kẹ okay. fún mi ní first message sí bàbá lè fi first message báyìí sọ̀rọ̀ ìjọ tó náà. No problem, ìjọba. No Mo problem. ní àlàyé lẹ́tí báyìí sọ̀rọ̀ ìjọ tó náà. All right. Okay. All Ẹ right. ṣé. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ní ìbéèrè ẹbí wa ní period tá a wà nísìn a ṣe ní 15 minutes 2 hours 46 minutes láti ṣe àní ṣe ju 3 hours lọ lórí program lálẹ́. A ní ọ̀kan tó ti wọlé lórí TikTok ẹ bá wa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín. Hello. All right. A gbọ́ yín o. Hello. Èmi ò gbọ́ yín táwọn èèyàn bá ń gbọ́ yín o. All right. Their network again. All right. So tábà ti gbọ́ yín then a máa ní láti remove yín ẹ má bínú. Hello lẹ́ẹ̀kan sí Devil Beauty World. Hello. Obìnrin ló dẹ̀ máa jẹ́ o. Hello. All right. That is not coming through. There's a network problem ní máa jẹ́ nìyẹn. As we leave you pẹ̀lú ọba Elédùmarè ilẹ̀ Yorùbá wà nígbà kúrò lọ́wọ́ wa. Àwọn tó fẹ́ ilẹ̀ yẹn ó pọ̀ gan. Ẹ lè sọ pé àwọn Ìgbò náà fẹ́ lẹ̀ wa. Fact ni. But kò ń ṣe àwọn Ìgbò nìkan ló fẹ́ lẹ̀ yẹn o. Assumption ta máa ń ní pé àwọn Ìgbò nìkan ló fẹ́ ilẹ̀ wa. Interference tó wà níta. Àwọn tó ń control shipping line. Another cartel gan nìyẹn o. I don't think some of you know that. Àti gbé wọlé tá bá ti gbé lẹ́ẹ̀kan sí tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ dẹ̀ àní lè gbé wọlé lẹ́ẹ̀kan sí mọ́. So it could be a network. Ẹ ká tó gbé ní wọlé padà. Hello. Hello. Hello, à ń gbọ́ yín o. Hello, sir. Ẹ kálẹ́. Àwa nìyẹn. Adúpẹ́ fọlọ́mà. Inshallah, láṣẹ Èdùmàrè. In Jesus' name. Àmín, àmín, àmín. Àmín. Àmín o, àmín. 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 Ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ ṣé gan ni. Mo appreciate. Mo wá kí gbogbo ìyá wa tẹ́ wà nílé. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú àdúró tì wá, ẹ kú gbogbo gbà. Ẹ kú kó má sùn yín kó má rẹ̀ yín. Thank you so much. Bí ti ṣe ń kí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, mo ń kí gbogbo yín pátá. We have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá láti Kwara títí dé Kogi títí dé Ondo títí dé Ọ̀ṣun títí dé Èkìtì títí dé Ogun State lọ́dọ̀ tèmi lọ́hùn títí dé Ègó. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí African Wahala. Thank you so much my brother. Thank you so much. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa náà. Ẹ jẹ́ n gbé ẹ̀gbọ́n mi wọlé. We still have just less than 12 minutes àti lo 2 hours 49 minutes. Mo máa ń dẹ̀ fi déètì sí torí pé lọ́jọ́ iwájú gbogbo tá à ń ṣe yìí wàhálà tá à ń ṣe yìí àníṣe lásán. Àwọn kan náà ṣì máa study ẹ̀. Wọ́n ṣì máa fi ṣe lecture ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá
wọ́n sì máa review ẹ̀ Koiki ò bá rẹ̀ máa ṣe báyìí níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n dẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́ wọ́n á máa bú gbogbo yàn ẹlẹ́nu wáyáwáyá èèyàn á ti dàgbà èèyàn á ti lọ síbi tágbà ń rè bọ̀ á máa dàgbà máa dògbò ẹ̀gbọ́n mi Daddy P ẹ̀gbọ́n sókè ní kíákíá ká tó máa lọ sà mo kí bàbá wa Prophet John Ogundele full broadcast ni mo fún yín lé ní ẹ má bínú pé afaf ni mo fún yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀gbọ́n sókè èmi nìyẹn ká dúpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run á máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. Àmì Ọlọ́run. Àdẹ̀kú àmójúbà àti Sunday Igboho. Ó ṣàníyàn. Àjíjọ bẹ̀rẹ̀ struggle yìí ni no going back ni. Bẹ́ẹ̀ni no going back ni ìgbà tó ní àwa ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tó tún máa le náà a tún máa wà ń bẹ̀. Mr. Dennis mo kí yín bẹ́ẹ̀ni. A bẹ̀rẹ̀ struggle yìí ní agbára Ọlọ́run. Àwa la máa rí. Lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run. Wípé kò ní ṣe ṣe yẹn ó máa ṣe ṣe fún wa Koiki. Báwo rí ìkíní láti ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí. Rally láti ṣẹlẹ̀ ní London. Oh yeah, definitely. Láti ṣe rally kan mọ̀ pé yes a ṣì wà bẹ́ẹ̀ni gidi gbangba gidi gbangba. Rally láti ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà all Europe. Gidi gbangba bẹ́ẹ̀ni. Náà Sunday Igboho ti dé káyọ̀ ti wà ní Germany sí i. Bẹ́ẹ̀ni. Aláti ṣe rally gangan kó bí Nàìjíríà gangan káwọn ti Nàìjíríà gbọ́ èyí tá a ṣe ní 2021 yẹn tó bí Buhari yẹn kó bí Tinubu gangan lára náà bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. rally láti wá Koiki. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Inshallah aṣẹ́gun rẹ̀. Àfàwọn lọ́lọ́run lọ́wọ́ àfàwọn lọ́lọ́run lọ́wọ́ àfàwọn lọ́lọ́run lọ́wọ́. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Mo appreciate thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo máa kí ẹ̀gbọ́n mi mo kí gbogbo yín pátápátá ẹja gbé Mr. Dennis àwọn ní the last person lórí TikTok. Màá play orin tá a máa ń gbọ́ lọ́dọ̀ olóyè 26 seconds náà ni ìkan tó fi ń jó yẹn nígbà tí inú tiwa ti dùn pé bá mi ṣé pé ó ti bọ́ sí wọn ní coordinator tó ń béèrè ni ó ti bọ́ sí náà nìyẹn ẹgbọ́n sókè ó ṣì ń connect lọ́wọ́ mo kí bàbá wa Oyèdépọ̀ mo kí gbogbo àwọn churches tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá mo kí KICC mo kí Redeem mo kí Celestial mo kí gbogbo àwọn alásàlá tó pátápátá we must not lose focus ẹgbọ́n mi the real now mo kí yín mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró tì wá títí di wákàtí àwa o no going back African Confidential ẹgbọ́n sókè Mr. Dennis makeda Africa Confidential ẹgbọ́n sókè under 1 minute. Bàbá Agúnṣẹ́ gan ọ̀rọ̀ káàtà ọ̀rọ̀ kí ṣe máa ń dùn. Adúpẹ́ fọlọ́run òtútù yẹn ti ń fẹ́ díẹ̀díẹ̀ bọ̀ ó sì wà òkè. Okay, ṣé wọ́n okay báyìí? Adúpẹ́ fọlọ́run à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń gbádùn yín 1 minute. Ṣé rí ọ̀hún rúgbó bọ̀ wọ́n ti rúgbó dé náà ní ìbùsùn tá a fẹ́ sọ sí ibi kan ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Adẹ̀kẹ́ ọmọ Biafra lè tún ọjọ́ Nílàndì lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni. Láti eré ní olùkọ́sọ́ zoo anywhere láti máa pa ibi tí wọ́n ti ń pa tí wọ́n lè dé dì ó lè jọ ìlà wá ti máa dé. So anywhere láti máa pa eré ni ọ̀dẹ̀ máa fọ́ọ̀nù àdéhùn òdìdí. Definitely. So máa ń lọ̀rọ̀ gbogbo wa tí àjọ ọmọ Yorùbá àtàgbà ẹ jẹ́ ká ní àmọ́ ìdí wa fún rálì. Because a ní láti jáde with full force ní ẹgbẹ́ náà kó kó ẹ̀pà ká kó gbogbo nǹkan rẹ̀ jáde before the end of this year. Ká tẹ̀sí rally ká start from one state. Ní gbogbo ayé dábì tá a bá mọ ìyà tó ń jẹ àwọn ènìyàn lé iye kékeré o. Ọlọ́pàá tó wà tẹ̀ gan. Àwọn èèyàn tẹ̀ wá bá wa fọwọ́ kún tá a bá ṣe rally wá bá wa fọwọ́ kún. Wá bá wa fọwọ́ kún. Ní ìsọ̀rọ̀ tó wà lè yí ìsìn lórí kọjá pé àwọn tó ṣe Yorùbá nation yìí gbogbo ọ́fíìsì pátá sí lábẹ́. Wọ́n stand up. Mọ̀kànmọ̀kàn ló lóye nìkan. Wọ́n èyí ti kàn wọ́n sí wọ́n ti jẹ́ lára paasi yẹn. So wọ́n sì wọ́n stand up abẹ̀ wọ́n ni. Tábà ti bẹ̀rẹ̀ àlè ìsìn kí wọ́n fọ́ọ̀lì wọ́n jáde pápátá kájọ gbogbo ẹ̀ kájọ bí gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ṣe pé àwọn ni president. Ìbàdàn wọn bá gbé Russia ṣé kìí ṣe ọmọ Russia ni president wọn. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹjọ́ kò gbàgbé pé Yorùbá ló wà ní president ẹ̀yẹ ká gbàgbé gbogbo wọ̀nyí lọ́wọ́ yìí. Ká gbàgbé ní Tinubu ní president Nàìjíríà lọ́wọ́ tá a wà yìí. Ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ní táyà. Ẹ ṣé gan ni mo kí dádì wa ẹ̀gbọ́n mi. Àwọn SDM náà wọ́n jẹ́ kó dìde ní kíákíá silent wọn ó ti pọ̀ jù. Wọ́n ní láti máa ọgbẹ́ ìtọ́jú Yorùbá ní kíákíá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter Koiki Media ní Twitter mi mo kí bàbá wa Chef Alani. We have 6 minutes and I will play the anthem before we go. Just a reminder, African Confidential
Yawa Wura, and a lot of you are working tirelessly on the Twitter space. Let us encourage more of us to get on the Twitter. Even if it's just one phrase, Yoruba Nation, hashtag, whatever, Yoruba Nation, every day. That's what she does every day. Muki Babawa, Daddy P Len can say. So, Babawa Badamosi, Muki Mureki, my brother, no, Babatunde Badamosi, the Amen Estate. I know they're watching us. A lot of them are watching. You know, they follow my platform, and I do follow what he does as well. The political terrain in Nigeria has failed. It's not going to work. Yawa Elizabeth Adesanmuki, African Confidential, great work you're doing on the Twitter, just like many of you are also doing different things. Muki Bubu platforms. I don't have all the names of the platforms, but Nijo Komawa, Ama Kigubu platforms in Padapata, you know, Ten Shisha Takuntakun, Attention Shisha Nisale, Attention Shisha Luki. Yoruba country, la fe Nigeria mo. Nigeria has failed us, and it has failed us. Each time I remember this Ijotoloye enjoy, it gives me joy that we can now at least know that he's far away in his family's home. Tibani in his family's home. There's no joy more than that. And on that note, this is one of the first tracks that gave us the good news that Oloye is leaving Benin Republic. That was the message, but many people did not decode it. This was another one that it was also a message. You can say anything you like about me. I don't care. I'm still strong because God is my creator. But remember, this world is now our home. We will leave one day. Thank you. Well, you can say anything about him. He doesn't care. And the last one was Alagbada Lele Adupelowo gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe àdúrà. Mo kí ìyá wa Janet Fashakin, mo kí gbogbo àwọn akíkanjú obìnrin pátápátá. We have 3 minutes more to go. Well, Africa Confidential complain gan nípa bọ̀bọ̀ tó ń jó lẹ́yìn wọn yẹn. Lára àwọn tó ń tọ́jú olóyè náà ni kí la fi ṣe sí báyìí. Ta ló tó bá jẹ́ yìí náà kọ́ ẹ̀ náà dúró lẹ́yìn olóyè náà. Wẹ́ àgbọ̀rọ̀ lọ́ka máa fi eléyìí náà ká fi sí létí. Wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo àwọn á di 200 á di mẹ́ta. Ẹ fọkàn balẹ̀, a máa gbé wálẹ̀. And on that note, I say a very good afternoon, good evening, and enjoy the rest of the evening. My name is Olami Koiki. A lot of you know me as Koiki Media. Bringing the world closer to your doorstep is what we do. I hope you've enjoyed the
Representation, and I pray the gods of the Yoruba land to continue to protect us. I need you very love. Bye for now. Ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Thank you so much. Bye for now.